второму эпизоду. Насколько я понял, в первых 6 эпизодах нормальной менюшки нет, и приходится каждый раз смотреть начало, пока мне идут зайти в настройки, чтобы я там нажал новую игру. И, кстати, я заметил, что такую фигню, как гипердвигатель. Настройку. Гипердрайв? Насколько я знаю, в английском так и она и есть. И я посмотрел, что это за настройка. Я прям погуглил. Я заметил еще в прошлый раз. Это настройка, которая делает ничего. И разработчики добавили как прикол. Чтобы люди думали, а что она делает? Типа, пробовали включать и выключать, пока не поняли, что она делает ничего. Ага. Так что разработчики решили прикольнуться вот прям на таком уровне. Метафизическом, Метафизический юмор это когда у нас. Это когда мы шли по лесу. Вчера. Нормально. В общем, в идеале я хотел бы по одному эпизоду в день проходить, за исключением, наверное, выходных. И таким образом хотя бы за 2 недели управиться с этой игрой. Со всеми 11 эпизодами. 1 готов, 10 осталось. Итак, я нажимаю новую игру. И радуюсь тому, что копирайта нет. А, так она 3D-шная все-таки. Ну да, на вот это псевдо 3D. Это называется 2,5, да я бы сказал. Хотя. Короче, я думал, там 2D-шный как будет, потому что я видел, там были игры по Максу с 2D-шными графикой. Да, и были совсем старые. Я, походу, сломал игру уже, потому что у меня черный экран. Ага. На заднем плане играет музыка из заставки, но заставки нет. Ага. Это, кстати, хорошо. Это даже какая-то фишка новая. Потому что в прошлый раз, когда первый эпизод проходил, я сломал заставку так, что мне шла заставка, но не было звука. А в этот раз у меня есть звук, но нет заставки. О. О. Блин, что-то, по-моему, слишком тихо. Ну ладно. Если что, сделаю погромче. I got it. I got it. Ну, с них хорошо обыграли юмор. Hello. Приводочно. Yes. Yes. Sweet mother of double jeopardy backstroking and butterscotch. We're on our way. Who was it? The Girl Scouts lawyers again? That was the commissioner. You will never Commissioner guess which продавец. unduly famous TV personality made the most wanted criminals list this week. Phyllis Diller? Gavin McLeod? Wink Martindale? Close. Myra Stump, the darling hawk of daytime talk. Myra? As in America's mom? The woman who told Tom Hanks to get a haircut? Surely you jest. She's holding her audience hostage and giving them valuable gifts against their collective will. I don't normally endorse the use of the word dastardly, but this is clearly dastardly. I think. We've got to drive over to the station right away, or at our earliest convenience. Great! I've been itching to bust some skulls since they canceled my so-called life. Да. Вот с начала. Тут явно были какие-то отсылки к американской культуре 2006 года, когда выходила эта игра, но я их не понял. Мне что-то подсказывает, что тут еще имеется в виду. Что тут у нас идет отсылка на Опру Уинфри. Ее что, типа, вот вам всем подарки, вот вам те подарки, и тебе подарки, и это все, что я про нее знаю. Ну, вообще, кстати, тут очень много отсылок, насколько я понял. И высмеивание всякого, так что... О, это волосы Брэди Культуры. Брэди Культура — это как раз злодей предыдущего эпизода. Brady Culture's hair. It makes for an unwieldy but oh so enchanting memento of our first case in a long while. He howled like a sick wallaby when I shaved it off him. Good times. А он еще и шепелявит. Кстати, это там в конце была ошибка перевода, ну ладно. We should have Jesse James's hand appraised one of these days. I bet it's especially valuable because it's autographed. Да, все еще ошибка перевода с автографом. When I got this thing, I thought it would be useful. Where else would we keep the pieces of paper that we're never going to look at again? Я так понимаю, что практически все, они говорят то же самое, что в предыдущем эпизоде. Guess not. Ah, yes, I remember that case. Particularly gruesome. Да, они говорят все то же самое, что в предыдущем эпизоде. Так что думаю, я-то не видел. Ну давай потыкаю быстренько. 20 years worth of electric bills take up a surprising amount of space.
A very disturbed individual sits here. Оп. Someone once told me that the contents of a lava lamp make an excellent hand cream, That was me. which is why I haven't tried it. Блин, до сих пор 2002 смешно. was a great year for calendars. I'm glad we stocked up. We've been going through them at a rate of about one a year since then. Блин, это же... Блин, а если реально понравился календарь настолько, что ты купил и каждый год вешаешь один и тот же календарь с 2002 года. 2002 These года. donuts must be 3 months old. Don't throw that out! I'm saving it for a science experiment. You bet, little buddy. Ради науки! Если не... What do you Если mean? ты хочешь... The reception's perfect right now. Если I ты bought that хочешь... VCR at the supermarket. Можно я So скажу? you know it's a good one. Still smells like asparagus, though. Если ты хочешь сделать какую-нибудь хрень, говори, что это во время науки. Если А, ты хочешь да. сохранить, говори, что это ради науки. Почему не убираешься в комнате? Welcome back, America, to day 3.5 of my most special episode ever. You don't want to miss any of our exciting guests coming up this hour. Plus, everyone in the audience is going to be getting a lifetime supply of non-dairy creamer. We don't need non-dairy creamer. We need sleep. Oh, I see. You were all thrilled when I gave you cars, then all expense paid vacations, and then home entertainment centers. But now, after I worked so hard and sacrificed so much, you'd rather sleep. It's all about you, isn't it? I guess nothing I ever do is good enough for you. Maybe. Maybe we'll start using non-dairy creamer someday. That's more like it. You see, there's lots more fun to come, so stick around, America, and sit up straight. Nobody trusts a sloucher. Good old TV. It's the only way I still feel well adjusted. Я аж сел ровно сразу. Там- Welcome back, America, to day 3.5 Это of my можно one of us is пропустить? going to be getting a lifetime supply. Help us! Да, ничего нового. Что с видиком? Он I просто bought that VCR at the я supermarket. уже тыкал. So you know Ah. it's a good one. Still smells like asparagus, though. То, что я не сделал в предыдущем эпизоде, но мне сказали Henry, сделать. somebody's shooting at us again. Это типа в предыдущем эпизоде можно было пострелять. Henry, somebody's shooting at us again. И типа якобы тут с каждым эпизодом будет выстраиваться все большая история. Hubert doesn't look so hot, Max. He doesn't look any worse than he did 2 months ago. Кстати, ты знаешь, что что их пистолет... Hello, is this the president? А, блин. It is? Really? Well, thanks. That's all I wanted to know. Так вот, ты знаешь, что пистолет Сэм и пистолет Макса находятся в Team Fortress 2, правда, их сейчас практически трудно получить. Любой предмет в Team Fortress можно получить на день, если в магазине взять версию. В магазине любой предмет Team Fortress можно взять на день один раз. А суть в том, что это не в магазине берется, это берется как награда. А, за предзаказ в какой-нибудь. Нет, за игру в Poker Night Inventory 2. А, да-да-да, это еще у них много таких фишек. И, там, типа, Alien Swarm была игра, там тоже можно Да, было получить. Валенс. Да, но ту игру уже... Ту игру, вот Poker Night Inventory, уже нельзя получить. Но те, у кого она есть... Например, еще у меня. могут получить. И у меня. Там, что у Remember нас our там еще motorcycle есть? trip through the Midwest? Just you, me, and the authorities from 7 states. But those were quieter times. Так, там еще был Звон Смерти. Точнее, рескин на Звон Смерти, не помню, как называется. Этот... Наташа? Нет, Наташа это другой. Ну, разработчики Железный у зам- этой игры и у Poker Night одни и те же. Так вот, у железный занавес рескин Наташи или обычного пулемета. Значок, вроде как, и еще пара предметов. Сейчас уже даже не вспомню. Сейчас лучше посмотрю. Remember our trip to the moon, Max? Like cottage cheese through a strainer, Sam. You continue to baffle me, little pal. One of these days, we're gonna finish that game. I'm still working on getting the rest of the darts from the police impound. Блин, было бы классно, если бы мы в последнем эпизоде реально забрали дротики и доиграли игру. Nothing useful in here. How ironic.
The drawers are just painted on to make the desk seem useful. Я, кстати, по-моему, не тыкал-то в предыдущий. Это же гениально. Да, игру My уже toes больше are all нельзя a Twitter получить. that we've gotten another case so close on the heels of the last one. Don't say a Twitter, Sam. Так, стоп, тут Let's какая-то... get going. Тут какая-то... You lead and I'll follow haphazardly. Shall I? Тут сейчас была какая-то игра слов. Блин, нельзя послушать. Тут была какая-то прикольная игра слов, которую, по-моему, просто переводчики опять потеряли. Давай Oh well, попробуем. Myra Stump holding her audience hostage. You watch that particular bit of daytime fluff occasionally, don't you, Max? Whenever our TV's out of hock, for some reason I can't get enough of her sharp-toothed maternal ranting. Why do you suppose Не Myra's могу got her понять. audience captive? Это не тут, это Who было... Нельзя уже knows? произвести. Last month, Charles Grodin put his hand on her desk and she hit it with a ruler. She's very strict. Тоже, он просто сказал, когда я начал с ним говорить, он больше не повторяет это. Там что было про Твиттер. You're a lovable but essentially useless lump of fur and icky stuffing materials, Max. On the contrary, I can be a vital source of alternative insight into the problems that plague you. Well, there's that. Let's get going. You lead and I'll follow haphazardly. Shall I? И да, разве Твиттер был не немного разве его тогда не было еще? Я не Mr. знаю. Spatula's looking good today. Когда Isn't Твиттер he появился? plastic? В 10-м году или чуть Where's the rest of the раньше? news collection, Max? It's a В surprise. 6-м. 6-й год. Ну, Игра эта игра в какого 6 года? вышла. 6-го. Мне кажется, Твиттер не успел еще нормально разойтись. Может быть. Where are we going, Sam? Ой, не, No place. Never. пока еще рано. Так, ага. Ага, уже что-то новое там. One way. One way, dead end. Street signs are such fitting metaphors for the human condition. Remind me to refill your prescriptions. Это было глубоко, на самом деле. Действительно. Максу серьезно нужно выпить таблетки. Tampering with the mail is a federal offense, punishable by fine and imprisonment. As we found out after the incident with the garden hose. Ah, memories. Тут та самая, которая меняется постоянно на свою работу. Она в прошлый раз была психотерапевтом. А теперь это что за место? Sam, Max, how nice to see you. I don't suppose you have any candid photos of little green men feeling frisky, do you? What? Аж. It's my new career. I'm a tabloid publisher specializing in the thoughtful analysis of groundbreaking news of interest to myself and others like me. What's it called? The Alien Love Triangle Times. Понятно. И зеленые человечки. So you're a publisher now? What happened to psychotherapy? I've always had a fascination with the suppressed and the sensual, and for telling people too much about both. Publishing the Alien Love Triangle Times is a logical extension of all my previous careers. Except maybe Vatican spokesperson. Are you doing any psychotherapy on the side? Only on space aliens. I guess that narrows your clientele quite a bit. No, not really. Ага, было бы кого пугать. What was it you said about a photo? My new tabloid, the Alien Love Triangle Times, needs a cover photo of an extraterrestrial biological entity. Я так or понимаю, alien нам же as the намекают, что нужно найти unwashed фото masses пришельца. calls them, caught getting cozy with some of the locals. Sybil, I'd like the record to show that although I support you as a friend, your latest project makes my skin decidedly crawly. Me too, and I like it. There's nothing like good, hard-nosed journalism. You said it. It's time to find out the real answers to the real questions. Like, what did those poor cattle do to deserve that? No. What do aliens do for romance? Do they love? How do they get their otherworldly thrills? By playing slots in Keno? That'd explain why they're always seen in Nevada. Have you learned anything interesting since you started this, magazine?
I learned why Elvis had such an otherworldly voice. А, Elvis was not an alien. Sure he was. He just wore makeup to cover his emerald green skin. Frankly, Sybil, this project is disturbing, as well as distressingly intimate. Like seeing Stephen King getting a hot butter massage. Oh, you saw last week's issue. Is anybody else an alien that we might not know about? Dr. Phil. Well, that goes without saying. что такое доктор Фил? Доктор Фил это еще это этот. Короче говоря, тоже. Я знаю, что есть такая передача сейчас про доктора Фила, но я не думаю, что та же самая, которая была в 2006, или она реально так долго идет. Но Is anybody она else шла an с alien that we might not 2002. know about? Так что да, Yes. скорее всего оно. Is anybody else an alien that we might... Yes. So, you're looking for a cover photo of little green men canoodling, right? Yeah, though I'm kind of desperate at this point. Basically, I can use anything as long as there are 3 beings in the shot and at least one of them's an alien. It is the Alien Love Triangle Times, after all. Got it. Так, сейчас подожди. Вот. How about a Сигнализирует. quick analysis, for old time's sake? Oh, all right. Think of a number between 1 and 4. 3.5. You have boundless apeirophobia. What's that? The usual. I'll Чего? be back. Keep watching the supplies. Так, тут много чего поменялось. Skin art. Is that art for skin or art made from skin? Your ideas are effervescent pustules, Max. Sparkly and disgusting. Very convenient if you haven't got a bulletin board. This appears to be some sort of reproductive device. It's a mimeograph. I use it to print my tabloid. Ah, the tiki. Holdover from the days when you could sell all kinds of cheap crap without a successful children's television show. Envious? A little. I feel Those better примерах. already. А что в примерах татуировок? Ой, вечно. I think those might be iron-ons. Convenient and painful. A surefire hit with the average consumer. Они за это еще деньги заплатят. Impressive Just- credentials. Thank you. Where's Diploma Mill College? It's in Battle Creek. Семейно-строительный. She's got a story here about 2 hygienists from Walla Walla and an amorphous Saturnian slime mold. Is that the one where they walk into a bar at the beginning? Laundromat. But you're close. Шутки про I've сарань. got half a mind to stretch out for a little bit. I think you have to stretch the whole thing or it rips. You baffle me sometimes, Max. Is this the kind with aloe in the sheets for extra softness? Chloroform, actually. Some of my therapy patients used to get a little rowdy. It's getting late. Hey, Sam, if it's always getting later and later, then how come it's early sometimes? That's one of the great mysteries, little buddy. Ну, практически все, что не новое, они уже говорили в предыдущем эпизоде. Nothing useful in here. Ah, taxidermy. The dead are truly the kitsch of the living. And vice то есть- versa. You're an То есть тут unfathomable что-то well of осталось, но не something, все. Max. А что осталось с предыдущего раза? Ну, проще сказать, что новое. Ротатор новый. Газетные вырезки новые. Ага. Все. И? Все. То есть вот это вот... То есть вот это от That may be тату-салона the это least было... relaxing sign I've ever seen. What about the one at the barber shop that says low fatality rate? I stand corrected. Ну, это типа от тату-салона старого осталось. Это от психотерапии осталось, это от чего-то другого. Это тоже, по-моему, психотерапия. Да уж, психотерапия, конечно, мама дорогая. Там на входе висит объявление, типа, что там было. Вот. Так, Пирсинг, тату, психотерапия. И теперь Таблоид. газеты. Таблоид. Таблоиды, да. This place used to be Lefty's tool rental shop. Good old Lefty.
I'll miss him. You couldn't stand Lefty. You once poked him in the eye with a number 3 socket spanner. Exactly. Good times. The Crosstown Limited. Of course, it doesn't stop anywhere near here. Кстати, то же самое сколько? The Crosstown Limited. Так, ну тут были другие плакаты. Spin the Bottle Championship is coming up. I like when they do the sudden death round with the Molotov cocktails. Что? Подожди, можешь еще раз про... Spin the Bottle Championship is coming up. I like when they do the sudden death round with the Molotov cocktails. Бутылочка с коктейлем Молотова, нормально. Feel like taking in some pro wrestling? I think I've seen that one. Так, Тут явно был косяк перевода. We should go to Switzerland sometime, Max. Nah, they always gyp you on the cheese. It's like half air. Hey, it's the Indie Angst Film Festival. What do they do? Show that second movie over and over again? Явно была какая-то ссылка. да. Номера драгдилер. Look, Max, Liver and Onions are still in town. Let's go see them again and again. Ладно, а по другую сторону есть что? В правой стороне должен быть как раз таки продавец. One Магазин. way, dead end. Street signs. А, ну, Remind me to... то же самое. Это забавно, что, наверное, каждый раз меняет свой род деятельности. Это очень удобно для таких игр. Чтобы каждый раз завозить что-то новое в одно и то же место. I once hid in that dumpster to escape a rampaging gorilla. I still don't know how she got out of the office. I was sure I locked the door. Видимо, не запер. Remember our old car, Max? I said I was sorry. Ой, кстати, тут газеты тоже меняются. Alien Love Triangle Times. Looks like they're sold out. Has been Или не Brady culture завезли. behind bars. He finally found a way to become famous. The police blotter. Это с It says предыдущего this эпизода. year's fashion is somehow different from last year's fashion. But I still have the same brain I had last year. Actually, you don't, but most people do. Почему чат отключен от Твича? Чат, пожалуйста, подключитесь к Твичу обратно, плес. Ну, немного технические It says накладки. cloning rights activists are cloning themselves to create a bigger voting bloc. It works for locusts. Tragedy, greed, cruelty, and sports scores. That's one of my favorite bands. It says they've bred a horse with 8 legs. Does it run twice as fast? No, but it does eat twice as much. I don't think I want to know any more about what's going on in the world than I already do. Так, конечно, много отвлекусь, потому что почему-то у меня реально Twitch отключился. Ну-ка. Ага. YouTube работает. Угу. А Twitch? Ну-ка. Запускаю гуся в чат. Только без гуся. По какой-то неизвестной мне причине у меня отключился Twitch. Takes me Чат back to Твича. my childhood. Вот цена, конечно. Не прикольно, не прикольно. Ну ладно, буду потом разбираться с этим. It looks like candy, but I'm pretty sure it's fish tank gravel again. I've had worse. It looks like candy, but I'm pretty sure it's fish tank gravel again. I've had worse. Блин, это реально не прикольно. А, это потому что... Причем, я так понимаю, не потому что у меня чат упал, а потому что, в принципе, Twitch чат как-то упал. Ну, что-то в последнее время у Twitch'а бывают такие приколы, и это не очень прикольно. Надеюсь, что вскоре он вернется. What ho, Samuel? Maximilian? What the? You're probably wondering how I know your names. Not really. It's me, Bosco. What's with the slanted soup strainer, Bosco? Bosco? I know not that moniker. I am Lord Reginald Rumplebottom,
Earl of Dukedom III. Sam, what language is he speaking? I'm not sure, Max, but I think it might be English. No, really, what made you convert to British? It's 'cause everybody's got an in for me, that's why. Yeah, we heard. I had to get a disguise to throw them off the trail. Oh, they'll never find me now. They wouldn't even know where to begin to look. Clever clogs. What sick forces of evil are bedeviling you this time? It's the skin bodies, man. They're after me. Skin bodies? Sounds like a pack of belligerent nudists. Oh, no. The skin bodies are like skinheads, but 10 times worse. Sure they're not 100 times worse? Yeah, maybe 100 times, maybe a million. Я так понимаю, его фишка и в том, что почему заговоры каждый эпизод будут разные. These skin bodies, what exactly are they doing to you? They're stealing pinching my shaving cream. Of all the things of yours they could pinch, why the shaving cream? So they can shave their bodies, of course. Of course. Логично. Not to be rude, but why isn't your fancy pants defense system stopping these skin bodies? Well, after the whole video delivery conspiracy, I figured I better build something to keep people from bringing stuff into my store. So? So, I needed to borrow some of the high-tech detecting parts from BTADs. Meaning nothing's stopping people from taking stuff out of the store anymore. Dash it all! I knew I forgot something! Блин, на предыдущем эпизоде он собрал, типа, устройство, которое позволяет ничего не выносить из магазина. И был договор, что челики гипнотические магазины, гипнотические кассеты, наоборот, приносили в магазин. И он теперь собрал штуку, которая не позволяет выносить в магазин, и теперь у него воруют опять. Гениально. В чатом листом написал, что включу на Твича, потому что Твич, видимо, помирает. Печально. Твич, живи. Дай ему What и did you say дорога. those skin bodies were? Ой. They're pinch. Мы хотим купить одну вещь. Все, Твич подключился обратно. We want to buy something. Yes, quite so, quite so. Это явно было криво переведено, ну ладно. What have you got? Well, there is still one kind of shaving cream the blooming skin bodies haven't got yet. Oh, yeah, I love shaving. That's funny. I've never seen you shave. I didn't mean myself. And I have a most peculiar device behind the counter. What You peculiar super device are you so eager to pawn off on us this time? It's the latest in Bosco tech innovation. A delightful invention I like to call a chemical-based voice modulator. Voice modulator? What's that? I do believe it's self-explanatory. We don't really have time to explain it to ourselves. Why don't you just explain it to us? Well, it alters the frequency of your voice Там был modulation. косяк перевода. Very useful, very useful. We'd like that voice modulator. That will be 30 shillings. Yeah, I left our shillings in my other pants. How much in dollars? Let's see here. 30 shillings would be about 1 million American dollars. $1 million? No way are we giving out that many tickets. I think we'll have to find an entirely new revenue stream if we want that voice modulator. Worth every shilling, trust me, trust me. We'd like that voice modulator. That will be 1 million American dollars. We'll be back later once we find a way to become millionaires. Так, нужно и деньги найти. We'll take your last can of shaving cream, old chap. Splendid, spiffing, tickety-boo. Just bring it to the counter. Do you have any complimentary fresh garlic? Nope, Do you have any fine leather jackets? nope, Do you have any gumballs the size of your head? nope. Do you have any +2 plate armor of limitless squeezability? Это была сейчас отсылка к D&D, которую успешно потеряли. Do you have any Pez dispensers with the head of infamous Mexican revolutionary Pancho Villa? Nope, По-моему, там было Do you немножко have другое. any ketchup? nope. Надо Oh, будет wait, проверить. Got you. dash it all. Это было очень хорошо. Do you have any complimentary fresh garlic? А, ну по кругу пошел. Nope, Ладно. Так,
Nothing for us right now. Indeed. Hands in the air, Bosco. You're coming with us. Good heavens! What is the meaning of this? We're taking you in for masquerading as a man of class and distinction. What the devil? Surely you jest. Yes, surely we do. On the bright side, now you can add the police to your long list of paranoia-induced nightmare subjects. Pissaw, piffle, pish-posh. Thanks, Bosco. Pip, pip, honey nut cheerio. I could use a shave. I'll say, your 5 o'clock shadow goes clear to your ankles. К чему эта музыка? Paws up, pig dog, pig dog. The skin bodies rule the streets. Blast, bugger, blimey, bollocks. The little bladder did it again. After him. Tally-ho. Tally-ho, fool. Мы будем их ловить? Видимо, да. Big smokes. Don't smoke, kids. Unless you're on fire. Then it's only natural. Ай, блин, ну опять шутку такую хорошую просрали. Даже я это, кажется, понял. О, сосисочки. Крысы это, если что, это наш сосед. Он живет у нас в офисе, там мы подходили к окну, и там никого не было. И, судя по всему, они организовали банду вот этих вот Скинбади. Скинхед, только Скинторс. скинбади. Как We want to buy скин... something. Ну, ты Quite короче, so. а Nothing есть for у us тебя right now. кетчуп? Indeed. Is that clock correct? Well, it's only got one hand, so probably not. Nothing like a gaggle of security cameras pointed at a guy to make him feel at home. I'm comfortable with it because I'm uncommonly photogenic. Все так же неправильно переведено. What do we have here? Organ Trader? Self-Loathing Weekly? Hot Bunny? Ooh, let me see that. Hot Bunny? No, Self-Loathing Weekly. What do we have here? Ooh, let me see that. Hot Bunny? No, Кстати, в первом эпизоде тут было написано то же самое, но почему-то был сломан перевод, No, thanks. и он I обрывался brought на my половине lunch слова. Are those the same two weenies that were in there a month ago? Are you the same two weenies that were in here a month ago? Действительно. Давай дальше, With что у нас тут? liverwurst? Want some? Absolutely not. Ливер? Печень, With что ли? liverwurst? Want Да. some? Absolutely not. Какая же I это think it's the ваша... tinge of green that makes this coffee especially appealing. I take my coffee green, like my men. Тут я, значит, передаю не так. Ладно. Sludgies. This week's flavors? Bangers and mash. That's sausages and potatoes to you Yanks. Oh, good. For a second, I thought it was something disgusting. Max, I've got a great idea involving you, a microwave, and 6 feet of aluminum foil. Go on. Maybe another time. Nachos. They're mine, nachos. Buy nachos. Free toilet brush with every purchase. Free toilet brush. I'm sold. Use toilet brush. I'll pass. Ketchup, mustard, and purple stuff. As vaguely referred to on TV. Ага. Bathroom terror level. Red, extreme terror. Yellow, lots of terror. Green, probable terror. Stay out of the loo. It's knackered. Tongues placed on freezer become property of Bosco. I got quite a few tongues that way. А это Say уже Max. причинение ничего I не am будет. not getting in that thing again. It took me weeks to get the fishy smell out of my fur. Большинство того я пытаюсь просто быстрее протыкать, потому что оно уже было в предыдущем эпизоде. Chilled and preserved Я для тебя только fluids. тыкаю. I wonder if Bosco used the fluid sample I submitted. I hope not. Так что в будущих эпизодах мы не будем делать большинство тыканий этих. Если новых людей не будет. Я буду Хотя- тыкать только на новые. Хорошо. Special. Buy one, get one.
What a deal! Блин, это с предыдущего эпизода на все еще годно. Мега выгодное предложение. А на лотерее $1 что? lottery tickets, $2. I'm feeling lucky already. То есть я То есть я За $2 покупаю беру- шанс выиграть $1. Почему это до сих пор нет в России? Я недавно наткнулся на видео, рекламу популярных ютуберов. Мистер Бист, Бист или как там его звали. Он купил лотерейные билеты на что-то $1 миллион и начал чистить. И в итоге выиграл что-то 700 тысяч, по-моему. А потратил на это сколько? Ну, потратил $1 миллион, выиграл 700 тысяч. Что, будешь стрелять по ним? У меня больше вопрос к нашему скин-хеду, только не хеду. Скин торс. Anybody home? Guess А, not. видимо, они не дома, ладно. Или скин бади. Да, скин бади. Скин бади. А, это. Так, может пострелить их, что ли? Да надо просто ехать в другую локацию, лучше видно. Стоп, они... Только что заметил, Да, они по машине Да, ездят? они тут едут. Они тебе до этого. Я же говорю. Они что тут ехали? Вот, да. Нет, Вот вряд ли видел? можно успеть. Не, попробуй все-таки. Я попытаюсь просто навестись мышкой. Нет, видишь, они даже не наводятся. You'll never catch us. The skin buddies can't be... Where are we going, Sam? Hey! The skin buddies can't be stopped! За крысами. After those rats. А, кстати, ты There сейчас they are. Let's get them. How do those Wait. laughably small wheels move so fast? вроде по этой You'll игре never что недавно catch us. вышел The ремастер. skin buddies can't Hmm? be stopped! По этой игре сейчас не вышел недавно ремастер. По этой игре выходил недавно ремастер. Но в этом ремастере есть DLC, который называется «Оригинальные эпизоды». И, по сути, это ремастер с оригинальными эпизодами сейчас идет. Ага. Take the wheel, little buddy. I thought you'd never ask. Shoot them, Sam. I'm trying, but they have good reflexes. Да, You can't dodge my shots forever. Watch it! The skin buddies can't be stopped! так, потом пришел Илья. товарищ Илья. This time. The Ну, знаете, skin блин, что buddies врезались, can't так be понимаю? stopped! Shoot them, Sam. I'm trying, but they have good Да, наверное, reflexes. кстати говоря. Можно даже попасть по трюк. You can't dodge my shots forever. Watch it! Нет. The skin buddies can't be stopped! Give up the shaving cream, skin buddies. The skin buddies don't give in to nobody! Блин, ну это сейчас хорошая шутка, которую люди посрали. Stop now, or we will take decisive disciplinary action. Never happened, Thomas! Shut up! Give up the shaving cream, skin buddies. The skin buddies don't give in to nobody! Ага. Блин, возможно, просто еще нет нужных предметов. The skin buddies can't be stopped! You can't dodge my shots forever. Watch it! The skin buddies can't be stopped! Missed them. The skin buddies can't be stopped! Shoot them, Sam. I'm trying, but they have good reflexes. Слушай, а что там за трамплин сбоку? Может, они вон это самое? Или Ну, дальше уже не так? You can't dodge my Может, они не shots прыгают? forever. Watch it! Ну, The skin можно buddies попробовать. can't be stopped! Только нужно дождаться. Но мне кажется, не, они за локацией трамплина. Короче, ладно. Видимо, нет еще нужного предмета, так что... Нужно исследовать другие локации. Where are we going, Sam? Hey,
The skin bodies can't be. The TV studio. Goody! Well, here we are, Max. The TV station with programs too old to be contemporary, too new to be retro, but consistently derivative enough to be popular. WARP. Television's so mindless, you can't help but watch. Oddly quiet in here. Mysteriously so. Well, let's find this Myra character and smack some good old-fashioned sense into her. I don't care if we smack it into her or smack it out of her, just so long as there's smacking involved. You crack me up, little buddy. Отличные диалоги. Да, действительно. Так, что здесь есть? В случае пожара эта дверь будет закрыта, а камеры будут автоматически включены для импровизированного реалити-шоу. Действительно. Ага. Need a Как broom, же... little buddy? I don't use brooms, Sam. I necessitate the use of them. Так, что там There's дальше? only Про- one explanation for a propeller on the wall. Кстати, хочу сказать, что Yes, this TV station is a giant flying battleship. Either that, or it's just a prop. Huh, get it? I vote for the giant flying battleship. тут была какая-то игра слов, которую не понял, но со шваброй, кстати, хороший перевод. Реально I хороший hope перевод. that's just a prop. I hope it isn't. It's got Я a надеюсь, falling star on it. Twinkle, Она twinkle, обычно- little star, how I wonder how you'll crash and burn. Yeah. Понятно. The Barrel Haven. From whence comes this storybook set? Clearly from a work of unparalleled artistic vision and emotional expressiveness. No wonder I haven't seen it. Кстати, на Твиче можно произносить имя одного австрийского художника? Понятия не имею. Ты же понимаешь, о Hey, чем я? even the scaffold is just a prop. Yeah, Ну да. from that show about the TV crew that solves crimes around the station using advanced forensics and overly dramatic reenactments. Come on, who ever heard of a crime at a TV station? Да, действительно. Это настолько глубоко. Once used for apples, now used for derrieres. Midtown Cowboys, that away. Неправильный перевод. Stand aside, casually attired stagehand. We're Sam and Max, freelance police. We've come to save some pathetic hostages from the clutches of... Okay, I'm gonna stop you right there. Number one, I'm not a stagehand. I am the director. The director! Could have fooled... Number two, we're no longer holding the auditions for animal cops with crippling mental disabilities and a lust for dance. Oh no, we're not actors. You got that right. I don't think I've ever seen worse acting in my entire life. And yes, I have seen Keanu Reeves' performance in Toast, the musical. Sam, I think my hypersensitive ego may need stroking. Don't look at me. Next! Who's next? You don't seem to understand. We're highly untrained police officers. Look, hats off for dedication, guys, but I'm just not buying the police act. I feel so invalidated. We're looking for Myra Stump, the darling hawk of... Do not mention that name in my presence. Which name, Myra or Stump? Either and or both. What's your beef with Myra? Let's just say Myra and I have creative differences. I'm creative and she isn't. I'm sorry, what was your question? You and Myra. Why the hate? Look, Myra runs her show her way, and I run every other show my way. If she doesn't want me on her set, I could care less. You mean you couldn't care less. If you could care less, then you do care some, which doesn't really... No, I was right. I could care less, because I care even less about what you're saying right now. Oh, burn! Quiet, knucklehead. Прожарка. Да, вот это имелось в виду. Но перевод заруинил все. What are you doing here, anyhow? What am I doing here?
I'm holding auditions for Midtown Cowboys. What are you doing here? Midtown Cowboys? The critically panned but publicly adored sitcom about two cattle ranchers trying to make it in Midtown Manhattan? Yes, well summarized. You're hiring extras? No, I'm hiring the stars. The two main characters went on Myra a couple days ago, and I haven't heard from them since. I need replacements ASAP. Sam, did you hear that? If we could pass one lousy audition, sitcom stardom will finally be ours! Rocketing to fame for the most insubstantial of reasons. That truly is the American dream. We'd like to apply for that instant stardom you promised? You want to audition? Well, if there were anybody else here, I'd tell you to forget it, but okay. All right! What do we do? I'm going to have you play a scene from Old Yeller. Tell me you've seen it. I'm not into horror movies. It's the classic boy gets dog, dog gets rabies, boy shoots dog story. Max, I want you to play the boy. Yes! Boy, that is so mean. And Sam, you play the dog. Oh. Okay, Sam, ready? I need you to act like you've got full-blown rabies. Understand? What's my motivation? You're a mad dog. Now, show me Rabbit. Grr. No, dig deep. You should be just frothing mad. Нужно пену купить в магазине. Это... Как она там называлась? Из ливера. Пена для What are you бритья. doing? Sorry, I'm not hiring a dog who can't even do a simple rapidity scene. I don't know what went wrong. I was feeling so rabid. You look pretty disease-ridden to me. Come back after you've taken a few thousand acting lessons. Я так понимаю, внутрь нас пустят. Hey, actors only back there. But we're police. Yeah, I'm sure. Короче, едем обратно к этому. Короче, нам надо все-таки как-то выбить этих Пену крыс. для бритья. Да, надо выбить у них пену для бритья. Идеи? Как это сделать? Может быть, может быть, идея есть у новопришедшего к нам зрителя? Так, ну смотри, Боску Здорово. нам предлагает купить что? Манипулятор голоса. Это, скорее всего, нужно для актерской игры. Сибил хочет фотки пришельцев. У нас есть пистолет и слезоточивый гранатомет. Ага. Я, конечно, ожидал, что мы зависнем, но что-то не прям в начале. Но не прямо в начале, ё-моё. Ну, как... Ну, что могу Hey, сказать? guys. Is anybody else an alien that we might not know about? Yes. So you're looking for a cover photo of little green men canoodling, right? Yeah, though I'm kind of desperate at this point. Basically, I can use anything as long as there are 3 beings in the shot and at least one of them's an alien. It is the alien love triangle times, after all. Это уже повтор. Got it. Да, я понимаю, это скорее всего нужно делать теперь же на съемочной площадке. How about another quick analysis? Да, чтобы Oh, попасть на alright. съемочную Think площадку, of a нам number нужно between 1 and пройти... 4. Нам нужно пройти One. пробы. Sounds like inverse paranoia to me. What don't you mean by that? Mm-hmm. I thought so. Да How ладно, about я another quick analysis? хочу Oh, подкастный вариант, alright. что не прикольно. Think of a number between 1 and 4. Ладно, что там на двойке? Two. You're selectively audio averse. I don't like the sound of that. Вот именно. How about another quick analysis? Oh, all right. Think of a number between 1 and 4. Three. You're harboring feelings of guilt over previous feelings of remorse. That's so true. Знаешь, у меня такое ощущение, что не к watching the не к supplies. психоаналитику, а к экстрасенсу сходил. Гадалки, типа. Что не говори ты, больной? Что еще I'm раз? afraid to touch those. Ну типа, что не говори, ты больной. Как бы Max, так и let me работает. ask you something. Sam, for the last time, it's I before E, except after sustained gunfire. Are you getting taller, little buddy? Maybe. I've been doing ear exercises. Never mind. I don't! Опять к переводом был.
Все? Тебе говорят, Все? подожди-ка минуточку. Тут есть скин арт, а там скин бади. Понимаешь? Я сомневаюсь. Что, ну что Скин произошло? арт, скин бади. Скин арт это татуировки. Я понимаю, что тут у нас появился скин арт, а там есть скин бади. Это что сейчас было? Оно, кстати, пишется по-разному. Это Макс. Я понимаю, но понимаешь, и там есть скин. Так что, а что если тут есть связь? Скин в скинбаде пишется по-другому, если что. Это вообще разные слова. Разве? Да. По-моему, да. Так, я в замешательстве. Я только в замешательстве, я хочу сходить в туалет. Сейчас буквально быстро вернусь. Что такого вам сказать? Честно. Я слышу все еще крики ездящих крыс. Действительно. Итак, Нет, пишется там одинаково, скин и скин. в любом случае, ковальские идеи. Ковальский дает анализ, что нам нужно снова погнаться за крысами, использовать имеющиеся... Where we going, Sam? Hey! The skin bodies can't be stopped! Короче говоря, давай попробуем опять с крысами. After those rats. There they are! Let's get them! How do those laughably small wheels move so fast? You'll never catch us! The skin bodies can't be stopped! Так, а что если подогнать их все-таки к трамплину, а когда они подъедут, бибикнуть? Shoot them, Sam! I'm trying, but they have good reflexes. Missed them. The skin bodies can't be stopped! Так. Не работает. Так, не проехали до трамплина еще. Stop now, or we will take decisive disciplinary action! Never happened, Abbott! А что если победить вообще? А вообще можно подъехать? Ближе? Слушай, может самим на трамплин заехать? Ну давай попробуем. Ну так выезжай на обочину, вот сейчас. И это ничего не дало. Может реально еще раз попробовать их загнать в люк? Ты имеешь в виду в трамплин? В люк. Их на люк еще раз попробовать завихнуть. И когда они будут проезжать мимо люка, надо пустить так, чтобы они мимо него проехали. Ну, что за люк? Да, люк посередине, который открытый. Вон, сейчас приезжаешь мимо. Вот, открытый люк. Можно туда их столкнуть. Shoot them, Sam! I'm trying, but they have good reflexes. Так. Так, скоро. Вот сейчас я. Can't dodge my shots forever. Watch it! The skin buddies can't be stopped!
pistol. The skin body's anti-stop! Не работает. Ам, Ну, кстати, идея хорошая. так, может быть, тебе просто тайминги подобрать? Да, поздно. Вот сейчас. Skin bodies can't be stopped! Я же говорил! Нифига себе! Okay, hold on tight, little buddy. Нифига себе, как сложно. Я бы реально не додумался, скорее всего. Так, пена для бритья у нас есть. Едем обратно. Where are we going, Sam? На The TV телестудию. studio. Goody! Пена-то у нас теперь есть. Вот. Hey, Max, What is it, Sam? perhaps I should ask the expert. What's the secret to seeming rabid? You can't learn rabbit, Sam. Either you've got it or you don't. And Sam, you don't. Not yet, anyway. Any idea what cheap ripoff of an already lackluster show gets filmed on this set? Even money says it's something tasteless or tawdry, but preferably both. Let's boogie, little buddy. Lights, camera, double-barreled action. That's more fun when somebody's watching. Короче, идешь к ней, она тебя просит, ты изображаешь. Нет, Мне сначала кажется, диалог. просто так можно. Нет, сначала диалог, потом Ну ладно, да. Hello again. пена. Yes? Can we take another crack at that audition? Fine. Let's take it from the top. Ready, Sam? Show me rabbit. Brilliant! Now that's what I call diseased. Thank you, thank you. First off, I'd like to thank all the little people who... Zip it. Okay, Max, you've just realized your dog is walking death, and you'll have to put him down for the good of society. Really? You're sad, you're despondent, you're grief-stricken. Now, show me the emotion. Boo-hoo? You call that emotion? I've seen Myra show more emotion, and she ought to be declared a national Botox reserve. Grief, I said. Give me grief. Я знаю. И нам нужен. Следующий выгаз. А, Perfect. Now, the fateful moment has arrived. Despite your immense grief, you must put your beloved companion out of his misery. Okay. Uh-oh. Idiot. What demonic force possessed you to do that? The demonic force called acting, Sam. You should try it sometime. Good thing I had my anti-hypnosis helmet built into my hat, or I'd have one too many holes in the head. Bravo. Bravo! Such realism, such authenticity. I was convinced you were actually shooting him. How did you do the sound effects? You don't want to know. The search for the Midtown Cowboys is over. You're hired. Head to the set next door and we can begin filming immediately. Let's hurry, Sam. We only have 14 minutes and 55 seconds of fame left. All right, people, let's get the stage set up. The celebrity host will be here any minute. Oh, right. The crew's working on Myra. Stupid, no talent, fat face. Полуночный ковбой. нет. Бит. Колбу. Да. Weren't you just... I think she just defied the laws of physics. Sorry, you'd be amazed how many times a day I have to do that. Things tend to be hectic here. Doesn't bother us a bit. Sam and Max, consummate professional actors, reporting for duty. You said duty, Sam. I knew you guys were right for this show. Speaking of which,
Could you perhaps explain the show a bit? Там было всего, по-моему, Okay, 50. here's the drill. On Midtown Cowboys, you play a pair of cattle ranchers trying to raise a herd in an apartment in Manhattan. My Uncle Ernie did that, except it was pigs. And not in an apartment. I only see one cow. It's a small herd. You're struggling, okay? Okay. You've got this landlord, Mr. Featherly, who has a very strict no cows policy. Devilishly inconvenient. I begin to see from whence the hilarity sprouts. Yes, Nice. Featherly is always barging in, and you try to hide the fact that you have a cow in the apartment. Lots of sight gags, usually something gross winds up happening. Simple enough? Great. Where's the script? Well, there's a slight hitch. The cow ate most of the script, so you're going to have to ad-lib the show. Ad-lib. Yes, make it up as you go. Improvise. Well, I guess our regular life has given us plenty of practice. Don't worry, you'll be working with Philo Pennyworth, who plays Featherly. He's a brilliant actor, classically trained, Globe Theater and all that. Just set him up to do something funny, and he'll handle it from there. Check. Anything else? Actually, yes. We did save one line from the script, and it's really important to work it in, because it's the product placement that pays for the whole show. One of you will have to say the line. Me, pick me! All right, Max, your line is this. Better get the serious toothpaste. I like it already. Так, у меня есть вопрос. Это точно не документальный проект по тому, как снимали «Зеленый слоник»? Спрятать корову. Да. There's a lot to learn with this TV business. Give me the lowdown on the show one more time. Midtown Cowboys is about two cattle ranchers raising a herd as a strict no cows policy and concoct elaborate ruses to keep their cow hidden. Remind me what that charmingly peculiar line was. Better get the serious toothpaste. Oh, yeah. Видимо, нужно будет запомнить это. We're as ready as we're ever gonna be. Let's start taping the show. Okay, now remember, your landlord's at the door, and you don't want him to know you've got a cow in there. Ready? Action! Open up in there. I know you're hiding a cow. Hey, bossy. Hey! I don't care if it is just a prop. I'm not touching that with my bare hands. How convenient. This way we can shoot a TV show about people watching a TV show. And if the show they're watching is the show of themselves watching, the universe could fold in on itself and explode. Best leave it turned off then. Competitive horseshoe skipping is a thrilling test of accuracy, strategy, and strength. Even more so if the horses are still attached. Some say that's the only way. Да не подкова с коровой все These еще. are all Как уже thesauri. такое. Who decorated this set? English majors working for peanuts, as usual. Hey! In Manhattan, this counts as a view. If there's a leak, it counts as a water view. Open up in there. I know you're hiding a cow. Hey! This could use some sprucing up. Whatever happened to our can of spray paint? Open I up. refuse to answer on the grounds that I may incriminate both myself and a prominent local I politician. know Say you're no hiding more. a cow. В прошлом эпизоде мы просто закончили с краской в кармане, и он сейчас про это упомянул. Hey! Goodness, who left this lying here? Open up. Тарелка. Open up in there. I know you're hiding a cow. За поинтом кличено. Hey! Итак, ну Дверь все, кулинарного все, что шоу. есть... А, стоп. Нет, у нас есть абажур. Let there be light. А что если поставить, надеть абажур на корову и сказать, это светильник? Я тоже думаю, что что такое будет. There we go. Life of the party. Лол. Aha! I know you've got a... Well, who's your guest, boys? Пусть будет наш повар. This is the French chef we hired to satisfy our inexplicable, insatiable craving for omelets and duck a la ranch. And frog's legs. I like mine extra crispy. Oh, a French chef, eh? I love French bread and French fries. I went to Gay Paris one time myself, you know. It was back in my army days.
Нужно лепешку в тарелку и сказать ему, что это еда. Гениально. Воистину, юмор уровня Г. Say, what's this? I'm sorry, what was that you said? Французский. He said Camus. It's a very short French tone poem entitled The Pen of My Aunt is on the Dresser of My Uncle. Except in French. Yes. I'm sorry, I'm just not sure where we're going with this. Can we start again? Cut! Let's get the set back the way it was. Видимо, мы плохая... Черт. Заново начинаем. Пажур, тарелка. I shouldn't fool with the set while we're not taping the show. Нет, сначала сказать, что камера, мотор. Единственное, интерком не трогал. Hello? Возможно, его тоже стоит потрогать. Кто никогда не Look, Max, станет there's the door to миллионером? Myra's set. Let's get in there and liberate her literally captive audience. Sam, forget the hostages. There's somebody famous. It's Hugh Bliss. Who, Bliss? No, Hugh Bliss. Inventor of prismatology. Helped millions unlock the power of their personal color spectrums. Right. The stage magician turned happiness guru. Like we didn't have enough of those already. Короче, инфо-цыган. Fine. But if he magically pulls another rainbow butterfly out of somebody's ear, I'm leaving. Почему тут было две Hugh точки? Bliss. Hi, I'm Hugh Bliss. Yeah, we know. And you are Sam and Max, freelance police. How'd you know? Do you believe in magic? 'Cause I do. So, Hugh Bliss, what brings you to WARP? I too am here to meet Myra. How'd you know we came for Myra? Oh, don't you see? I can read your mind. As the resident doubting Thomas of this crime-fighting duo, I consider it my civic duty to say, prove it. Okay, think of something, anything. $6,373,411.98. Sam? Lucky guess. Was it? Think of something else. Пятаки на Pennies глазах. on the eyes of a dead mime. Well? I must have been silently mouthing the words. Really? Think of something else. Hugh Bliss is a big fat charlatan. Was he right? Big deal. Everyone thinks that. Oh? Think of something else. Я тебе говорю, с натуральный инфо-цыган. Enough of this ridiculous farce. Stop it. Как он на нас Do me. показал? Это прекрасно. Oh my. And that's unspeakably depraved. Yeah, you got it! Wow, you're amazing. Этот, в отличие от них, хоть что-то может. What's your business with Myra? I'm to be a guest on her show, silly. Yeah, silly. I'm spreading the word about my new book, Emetics, the Handbook for Multicolored Happiness. Take a copy when you leave. Can you just give us the 10-word summary instead? We're on a pretty tight schedule. 10 words. Oh my. How about prismatology is the answer. Unicorns are pretty, and rainbows too. That's 10. Нравится, как заменили единорогов на бабочек почему-то в переводе. Не знаю, по какой логике они это сделали. What's the story on this prismatology flat? Prismatology is only the greatest intellectual, emotional, and spiritual revolution ever to Духовная. grace this fair planet. Thank goodness Я we ж have говорю, someone who can give an инфо-цыган. impartial assessment. Tell us more. Join Prismatology today, and you too can experience the magic of true bliss. That goes against everything I've ever hoped for. And yet now I'm strangely attracted to the notion. Snap Это out of it, уже little больше buddy. пакет на We've got a цыганство. case to solve. Dazzle us with a feat of legerdemain, why don't you? Okay, I'll show you the magic of prismatology in action.
Pick a color. Any color. Ochre. No, mauve. Burnt sienna. How about a color I've heard of, hmm? Pick a color, as long as it's red, green, or blue. Red, Fred. Ooh. I know what you're thinking. Is it real, or is it illusion? Challenge you to change colors again. Okay, О! pick a color. Зеленый color. выбери. Я, кстати, уверен, что... It's Вот, not Это для чего-то real, нужно. Sabine. Oh, but it Это is. нам же with сказали, magic. 3 человека и 1 зеленый человечек. А, Поэтому я сказал выбрать зеленый. точно. Сфотографироваться. Say, you Bliss, can we get a picture with you for our scrapbook of instantly forgettable memories? Splendid idea. Опять неправильный перевод. I wish I'd thought of it. Oh, and in fact, I did. Hence the camera. Now gather round. But how will you take the picture? By magic. Okay. Say, chocolate-covered puppies. Chocolate-covered puppies. So where's the picture, Magic Man? Oh my. I seem to have misplaced it. Check your pockets. Maybe I left it there. Хотя он больше похож на настоящего Sorry to interrupt your инопланетянина. little joy fest, but I've got a situation here. Never fear, pretty lady. Hugh Bliss is here. Yeah. Anyway, our game show host went on Myra hours ago, and he still hasn't come out. Think you can fill in till he gets back? Can a butterfly fly? Yes, it can. Oh, what do I do? When a contestant comes to the podium, just read him a question from the card. Then, when he gets it wrong, insult him and tell him to get off the stage. Oh, no. Prismatology teaches us to love everyone, no matter what. Right, just read the cards. Okay. I still love you. Так, Я проверь инвентарь. Emetics. Life troubling your digestion. Я уже не понимаю, что происходит, честно говоря. Reality blocking your passages? Просто Expel смотри. your troubles with Emetics, the handbook for multicolored happiness. Already got a copy. I read it every morning on the can. Multicolored happiness indeed. Я тебе говорю, что сейчас происходит. Мы взяли фотографию с зеленым Нет, человечком. это Вот. понятно. Тут Мы же просто... сняли, мы же Я сняли. так понимаю, мы пытаемся заработать деньги, чтобы купить заменитель голоса. How about another picture, you Bliss? How about this? Instead of a new picture, we'll just recycle the old one. Save the earth. Sure, whatever. Gather round. Так, ладно, что есть здесь еще есть? Погоди, нам нужно к Майре, нас, скорее всего, не пустят, но Ладно. хочу пробовать. Давай хотя бы It's пару. polite to knock. You do know we're taping a show here. Great day in the morning. It's Myra Stump herself! Yourself. С вами все в порядке? Your eyes look a little spirally. Are you feeling all right? Of course I am, sweetheart. By the way, when was the last time you brushed your teeth? And you should really be flossing. You certainly sound like your normal self. But why are you keeping everybody in there? I'm just doing what I always do. Slave and toil to put on the best show possible. It's just, after opening presents from well-wishers, I felt so compelled to make this show extra special. Мы можем войти? Can we come in and see the show? Can you? Don't you mean... May we come in and see the show? That's much better. No, we're at full capacity. The only people getting in now are famous people who are appearing on the show. Может, возьмете гостями? May we appear as guests on your show? I excel at talking about myself. Are you famous? Perhaps. In an internet petition, or there ought to be a law kind of way. Not good enough. I'll need evidence of your explosive star power. I blew up a public restroom last week. I want to see a copy of your recording contract, for one thing. Well, what if we... Recording contract and a clip from your hit TV show. You're not anybody these days if you don't act and sing. Recording contract, TV clip. Piece of cake. No cake. I'm on a diet. But I will naturally need evidence of the latest juicy scandal you've been involved in. We have to be scandalized? Of course! What kind of show do you think this is?
Are you sure you want us to answer that? Look, it's very simple. Show me a recording contract, a clip from your TV show, and some evidence of a scandal, and I'll squeeze you in. Oh, is that all? Короче, миллионеры мы как скандал устроим. How about letting your hostages go now? What do you say? Hostages? They're my guests. You know, if there's one that fries my burger, it's the rampant victim culture in American media today. Oh, boo-hoo! Myra's audience all got luxury minivans. Now they have to worry about where they're going to park. Bah! I know what you mean, Myra. It's like I'm always telling people, don't think of it as a bullet wound. Think of it as a transfusion opportunity. Seriously, we're Оптимистично. officers of the law, more or less, and we'll have to insist that you free the hostages. Of course. Just as soon as the show's over. And when is that exactly? Oh, who can say? We still have so many gifting opportunities. I just found a year's supply of industrial-strength soap backstage. I think I'll give that away. Or else have a valuable lesson on curing potty mouth. Remind me what your requirements are for guests on your show? Of course, dear. I'll need to see your recording contract. I see scandal. What if we have our own Короче. video game? Video games? Ugh, those things will ruin your eyes. They're awful. О! Так, а что под Don't be гипнозом? alarmed, but I'm beginning to suspect that you might be hypnotized. Don't be silly. Hypnotism is just an excuse people use today to abdicate responsibility. I hate how this country's become a bushel of Bill and Betty brainwashies. Hypnotized or not, that sounds like Myra's patented blend of lovingly cutting criticism and charismatic know-it-allatry. Are you sure you're not hypnotized? Of course not. I'm just inspired. And even more so than usual. Очень сильно Are you sure впечатлена. you're... Of course not. I'm just... Ладно, так смотри, I'm нам... gonna go get my autograph book. We'll be right back. It's too nice to stay indoors. You boys should go play outside. And you should stop making that face, dear. It'll stick if you're not careful. What face? Итак, наш план действий. Снять шоу. Нет, сняться в шоу, благо уже есть вариант. Записать песню, для чего нам понадобится модулятор голоса. И каким-то образом попасть в скандал. Например, с пришельцами. Кстати, да, как вариант. Но давай начнем с того, что мы посмотрим, что он скажет про то, что здесь есть. That's where I'd stand if I were the Sam, host, I've just which I'm deduced a not. vital piece of information in the case. That is where the director sits. And people say you've been mailing it in. Это сейчас было очень странно, That's что where I'd залагало. stand if I were the host, which I'm not. Who's never Тут рубл, going кстати, to рубл. be a millionaire? Good old WARP, where no horse is so dead they can't beat it a few more times. А ведь в России они до сих пор идут. Who's never going to be a millionaire? Good old We've got a contestant, people! Hit it! Опа. From somewhere deep within the bowels of WARP, it's Who's Never Going to Be a Millionaire with special guest host Hugh Bliss. Hi, I'm Hugh Опять к Bliss. переводу. Our first contestants are a pair of professional freelance police officers. They enjoy firing their guns randomly and running over things. Please welcome Sam and Max. Listen, Sam, they love us! Welcome. You know the rules. If you can answer even one question correctly, you'll walk away a millionaire. Start loading the armored cars, Hugh, because my brain's stuffed with enough worthless trivia to power a small Chilean village for decades. It's true! Okay, are you ready? Oh, happy day. It's an easy one. If a man sets out from the Horsehead Nebula in a spaceship traveling at thrice the speed of light, and his father leaves from Rigel too, at the same time going half the speed, how many nanoseconds will it be before time paradox causes the first man never to have been born? Так, без вариантов, без понятия, бесполезно, безнадежно. Знаешь, выбор как
I'm not sure, 4 but I'll стула. say false. That's not really a valid answer. You lose! This is an outrage. I demand a recount. We do have a fabulous consolation prize, a copy of Emetics by me, Hugh Bliss. No thanks. I'm content to leave with just my burning shame and newfound sense of inadequacy. Okay. Find out which poor schmuck will be the next to blow his chance at millions right after these messages. А если я еще раз нажму? We've got another contestant. Hit it! Welcome back. Our next contestants are these guys again. Okay, are you ready? Погнали. Так, давай. Here's the question. What is the mass of a solid dodecahedron composed of unrefined nickel 3 decameters to the side rounded to the nearest milligram? Ага. I'm gonna go with my gut and say Hugh Bliss. I'm flattered, but no, that is completely wrong. You lose! We'll be right back after these messages. Ты вообще реально выиграть или нет? А может просто посмотреть карточки? Apparently, WARP can't afford armed guards for their game show questions. That's cheating, Sam. Good thinking. Don't get your pretty long ears in a twist, little buddy. The answers aren't on here. In life, there are no answers, only questions. Another prismatology credo? No, I read that on a cereal box. I'm seriously deficient in riboflavin, by the way. You're seriously deficient, all right. Действительно. Нам нужно переписать карточки. That's where they keep the question cards. А если еще без карточек? Кстати. We've got another contestant. Hit it! Oh my, the questions have vanished. Welcome back to Stay in commercial, stay in commercial. more commercials. We'll be right back after this. Хорошо, их, допустим, надо реально переписать. Но сначала мы снимемся в этой комедии Midtown Да. Cowboys. Получим миллион и купим модулятор голоса. Нифига как сложно. Так, не Let's have забывай, another go at that scene, shall Подожди, we? See if там you был can вопрос, squeeze in почему some тут gross зубная out humor паста. this time. Ready? Action! Ладно, Ну, если провалимся, то можно еще раз. нам не бойся, провалимся. Да, мы сказать, по крайней мере, мы знаем, что можем ответить про... Что можем ответить про шеф-повара. Да. Goodness, who left this lying here? Что будет, если в интерком поговорить с ним? Кстати. Just a second, Mr. Featherly. All right, I know you got... Oh, for pity's sake, this will never work if you're not even going to try to disguise the cow! Cut! Amateurs. Let's get the set back the way it was. Так, а теперь... Да, мы проводим. Hi, Mom. А при чем тут I'm a зубная little паста? confused. What does toothpaste have to do with cows? The Serious Toothpaste Company sponsors the show, that's what. So we've got to find a way to use that line. Every episode? Every scene! Let's have another go at that scene, shall we? Don't forget to work in Max's line. Better get the Serious Toothpaste. Open up in there. Если ты еще заметишь, что Макс следит за пролетающей надписью взглядом. Goodness, это who я left this заметил. lying here? А ее же, по идее, в жизни нету, но Но он ее видит. I know you're hiding так a забавно. cow. Быстрее, здесь что-нибудь смешно. Hide the cow. Where? In plain sight. Open up! Ну-ка, скажи фразу. Open up in there! I know you're Try saying hiding your a line now. cow. Oh, better get the serious toothpaste.
No, cut! You've got to work that line in when there's a reason. Let's get the set back the way it was. I know. А, Ну, попытка была хорошая. Дубль 57. Так, подожди. Let's have это- another это go уже- at that scene, Ну, shall we? вообще-то, Places, everybody. сколько уже получается? 4-й дубль. А вы это кто-нибудь не смотрел? I know you're hiding. Ну, a и иногда, cow. видимо, смотрит. Quick, do something funny. Hey, comedy's hard work. Hey, Let there be light. open up. Goodness, who Open left up in this there. lying here? I know you're hiding a cow. Hey! Open There up. we go. Life of the party. Aha! I know you've got a... Well. Who's your guest, boys? Ну, наш This is the повар. French chef we hired to satisfy our inexplicable, insatiable craving for omelets and duck all around. And frog's legs. I like mine extra crispy. Oh, a French chef, Там eh? специальный перевод был. I love French bread and French fries. I went to Gay Paris one time myself, you know. It was back in my army days. Say, what's this? I'm sorry, what was that you said? Давай последнее. Деликатес. He said moo goo gai pan. It's a French dish the chef has just made. Whoa, super! I'll try some of that. Where's the plate? I can't help but feel this is all terribly wrong somehow. Aha! Interesting. That's one word for it. There's a familiar flavor. Fennel, maybe? Kentucky Там был, кстати, bluegrass, перевод I у think. Макса. This moo whatever stuff is really good. What's it called in English? Просто я тебе серьезно, Really? я тебе серьезно Well, that's говорю. funny. Это It серьезно. sounds just like... Подожди минуточку. Ah! Сейчас шутка про зубную пасту. Да. Now? Better get the serious toothpaste. Zoom in and cut. That was comic gold. The network is going to love it. Naturally. I'll be in my dressing room refreshing my muse. Don't call me for at least an hour. Nice work, you guys. Here's a clip for your reel. Thanks. Let's get the set back the way it was. Я тебе серьезно говорю, это реально документалка про то, как снимали «Зеленого Сойка». Вот тебе и поломный режиссер, вот тебе импровизация, вот тебе два актера, один из которых более эксцентричный, другой более спокойный. Midtown Cowboys. И предложу That away. другому поесть говна. Ну, ладно, что такое есть. What's the story with this show? Cooking without looking? It's a cooking show aimed at Motorhead bachelors who have never seen the inside of a grocery store. Is there a big demand for that? Кондовых. You'd be amazed. Where's the host? Is he in watching the Myra show? No, he's one of the few who isn't. He got food poisoning while he was taping last week's show. Right in the middle, in fact. Was it gruesome? Yes, and unfortunately, this show goes out live. Can we get a tape of the show? This one? No, it's broadcast live. We don't tape it. How do you do that teleportation trick where you're always everywhere ahead of us? Trade secret, honey. How do you keep it so clean in here? The complete absence of anything resembling food is helpful. А здесь нет Aren't there вообще fruits or ничего. vegetables of any sort around here?
just the crew. I never get tired of that one. Okay, actually, Это была no. игра столов, We которую strive for потеряли. realism, and the average bachelor kitchen doesn't contain any natural plant life except mold. Да. See ya. Probably. Да. Is this thing on? Ведро сала. сала. That's enough lard to clog the arteries of a major metropolis. Or start a circus of greased squirrels. I rue the day you lost your NEA funding, Max. Сало. This fridge isn't even a fridge. It's a fake. Как и все остальное здесь. И Hey, даже Sam, сало. can I? No. It's like a scene from Heidi. How does that bird manage to stay still for so long? That's quite an Действительно. assortment. They must have scoured every toxic waste dump in the state. This is quite realistic. Like that animatronic kid on the Cosby Show. I think this is one of those cooler things they use on medical shows to transport donor spleens. What's it doing on the set of a cooking show? Some knowledge is better left unclaimed. Так, а в центре? Welcome to Cooking Without Looking, the Ah. cooking show for the typical bachelor kitchen, containing no fruits, vegetables, or healthy ingredients of any sort. The show where we take a random assortment of condiments and barely edible items and create a meal within minutes. Filling in for Chuck Flaggen this week, these guys. Just go with it. У него шляпа. Hello, welcome to the show. Thanks, Sam. It's great to be here. Not you, Buckethead, the audience. Oh, greetings, worshipful fans. Remember, the only reason I'm on TV is because I'm better than you. We've got some furious cooking to do, so let's get right to it. What are we making, Sam? Мы будем сделать холодный летний суп фуагра с козлиным йогуртом. У нас нет Или торт. ингредиентов. Ну, давай попробуем хотя бы ответить это дело. A bunch of gunk in a dish. We'll just get some ingredients from the ingredient rack and add it to what we professionals call the yummying hod. Isn't that a pot? Max, we both know a pot is what you and I fight over when we play poker. This is the yummying hod. Так, что же у нас здесь есть вообще? Давай сверху начнем. Я Ну, уже или снизу. так, сушеные почки динго, крошки асбеста, Фу! Без асбест. Сало, толченый монах. Это уже реально какой-то каннибализм. Так, красная краска номер 2, Кстати, глутамин, MSG. Это глутамат натрия. толченый шифер. Ага, розовый мускус, твит. Это что такое? Это кривой перевод. Урановые капсулы, щупальца каракатицы, выделение вамбата, бычий кизяк, серная кислота и лак для волос. Ну, давай так, берем сало, не ошибемся. Don't skimp on the lard. That's right. If you take the lard out of lardass, all you have is ass. Well said, Max. Так, дальше мы берем... Если в саламандре убрать сало, то останется лишь... берем глутамат натрия. Every chef has a signature ingredient that no one has ever heard of or used. Mine's MSG. If you put in enough that you feel a burning sensation in the back of the neck, forearms, and chest, you're just about there. Так, дальше. Твит это у нас что такое? Это просто какие-то трава. Вид травы. Хорошо. Как насчет... Так, ну давай точно, что мы не будем брать. Мы не будем брать серную кислоту, лак для волос, шифер и тому подобное. Так что давай-ка попробуем... А мускус это, напомни, что вообще? Ну, судя по тому, что написано, это розовое мятное масло. А потом это, это перевели как мускус почему-то. Почки динго такое себе.
Сквид, давай возьмем щупать вот каракатицы. A fistful of squid tentacles. Ooh, that's my favorite western. И так, ну краска точно нет. Можем начать готовить уже. Давай попробуем. Now, do Мне we кажется, broil тут it, рецепт Sam? нужен. Right you are, little buddy. Into the oven it goes. Мне кажется, тут And рецепт through the нужен. magic of TV cooking show time. Ta-da! You've successfully perverted the laws of God and man. Oh boy, let's take it with us. Да, мы просрались. А, нет, походу нам и нужна была еда. А, запеканка. Кому нужна еда? И кому мы эту еду дадим? Ладно, что точно известно, это то, что нам надо отдать фотку с пришельцами. Это точно. А оттуда будет... Кстати, может, это, кстати говоря, может, реально зайдет за то, что мы будем в центре I внимания just don't некоего see how you can скандала. sing and be a judge. I don't think the public would swallow that. Hey, Sam, do my eyes deceive me, or are those our Это из formerly прошлого эпизода. hypnotized former child star acquaintances, the soda poppers? Sweet jellyfish paste on a stick, you're right. What are the odds? Could we find another judge? What about one of those guys? I don't suppose either of you would be interested in being a judge on Embarrassing Idol, the hot new show where we make uncomfortable entertainment out of people's misplaced faith in their own singing ability. Oh, me! I promise I'll be completely unbiased in my abuse of the contestants. Fine, take a seat. Goody! I get to sing! Welcome back to Embarrassing Idol. The judges are chomping at the bit, so say hello to our first contestant, Peepers. Там, кстати, название шоу не Am I придумал. blue? Who are you? Can I fly? Well, that was a bit sloppy, but I particularly liked how you hit that high note. That always impresses me. I think you'll get my vote. I'm definitely voting for you. After all, you are my brother. Very impressive. You sound almost exactly like a sick cat being dragged through rusty farm machinery. But this is a singing contest, so I think I'll have to vote for someone else. Is there anyone else? Not so Oh. far. Yay! Карточки. Где мы вообще оказались? Я думал, мы на выход пойдем. Fascinating. Мониторы, на которых... То-то. Once used for apples, now used for derrieres. А, это и есть вход. Can I look at these? Sure, take them. I've got them memorized. Am I blue? Who are you? Can I fly? Very impressive. Ими нужно подменить вопросы. Только я не знаю, какой ответ. Well, Peepers, you underdeveloped former non-psychotherapist you. What a treat to run across you again. I'm not sure if I ever properly thanked you for hitting me over the head recently. Repeatedly. No gratitude necessary. Just doing our jobs. Sure. Чтобы избавиться от гипноза, нужно было их вырубить, если что. How do you manage to hit those eardrum-scarring high notes? If you're implying that I use any artificial vocal enhancements, I don't. What you hear is pure Нам для этого Peepers. нужна музыка. That's almost exactly what Музыкальная I would have обработка. said. Really, is there any trick to hitting the high notes like you do? Look, I told you, I don't use any artificial vocal enhancement, and I resent the implication. I have a gift, that's all. Your lyrics have an intriguingly vapid quality. Did you write them yourself? Of course! Any similarity to lyrics from other wildly popular songs is meant as homage, not theft. I'm dying to know. Is there any truth to the rumors about lip syncing on the old Soda Poppers TV show? We only did that on the released version. I'll leave you to whatever it is you're doing over here. Good luck! Я так понимаю, нам нужно выступать? Как другой участник? А как насчет того, чтобы вернуться What's для with the начала pool в of этот... water? It's acid, brain freeze. Don't you ever watch the show?
Как попасть в микрофон? Может просто подойти к Hey, нему? can I try my pipes out on this thing? Go right ahead. Frankly, we can use all the contestants we can muster. Ladies and gentlemen, please welcome our next contestant, Sam. Hello. I'd like to do a little song I call... Все как у всех, но Just слова like чуть someone умнее. else's song, only somehow better. Эх, опять плохо перевод. Я загаженный, поэтому глубок. Глубок. May the starfish justice not impugn. Я знаю вселенскую тайну, но вам не скажу. Thinking about the rings on the great raccoon. Они вообще другое поют. Они и в переводе, и в оригинале поют другое. Что угодно, лишь бы в рифму. Blowing like a zephyr on a dew. And let's hear from our judges. Bravo! Your wobbly tenor is way better than Peeper's shrill squawking. Your stylings are quite interesting, but I noticed you never really hit a high note. Peepers is still getting my vote. You sing beautifully, and your lyrics are enchanting. But Peepers is my brother, so I pretty much have to vote for him. Oh. Remember, folks, on Embarrassing Idol, the decision of the judges must be unanimous. Stay tuned for more exciting action after this. And we're cut. It's okay to sing again if you want to, by the way. Could improve your chances. Ну, тут, короче говоря, наш план действий таков. Мы идем на шоу «Кто точно не стать миллионером», становимся миллионерами, идем к Басков, перестаем быть миллионерами, зато появляем химический модулятор, идем сюда, завоевываем их всех. Это гениальный план, конечно. После чего мы получаем чек 2 из 3, и нам остается идти... И потом мы идем, отдаем фотографию, это, скорее всего, даст нам чек по скандалу. После чего мы получаем чек 3 из 3 и идем к Опре. Или как ее там звали. Last time we saw you, you and your diminutive former child star brothers were in the thrall of a megalomaniac hypnotist with bad hair. What have you been up to since then? Well, after you hit us over the head, Repeatedly. our careers have taken an upswing. Clearly. Hey, being a judge on Embarrassing Idol is a tremendous opportunity. I'm feeling the magic already. Tell me, old judge, what gruesome qualities do you look for in a singing performance? Fraternity. I'm voting for Peepers no matter what. He's my brother. The one who didn't forget my birthday today, I might add. I said I was sorry. Ага, ему нужен подарок. Может ему вот это дать? Пирог? Еду? Да. Да. What kind of perks go with this gig? Do you get fancy dressing rooms and candy sorted by color? Ooh, craft services food. Have them bring me a roasted Canada goose stuffed with lightly bruised olives, please. Not likely. I ordered a cake for my birthday, but they never brought it. I think the craft services crew all went in to watch the Myra show, like everybody else. All we got was a basket of tomatoes. Ugh. А что на что What kind of жаловаться? preposterously un-American weasel are you that you don't like tomatoes? I like them just fine, but they don't like me. What do you mean? I once spent 12 hours in the bathroom after mistakenly eating a cucumber that was sitting next to a tomato on the plate. Say no more. Так, то есть, Can you eat those little cherry tomatoes? They're small. No! Карлики. No tomatoes, tomato juice, tomato paste, nothing, or I'll be out of commission for hours. Ну, что я могу тут сказать? Короче, он будет просираться от нашей еды, и решение будет единогласно, потому что будет 2 жюри. Happy birthday. Thanks. I'm glad somebody remembered. I said I was sorry. What more do you want? A treat would be nice. Isn't this also St. Boniface Day? Patron saint of carnivorous plants and spiky things? I think that's next week. Enjoy your judging. Catch you later. Uh-huh. How'd
Would you like something to eat? I'm kind of saving room, thanks. Блин, походу, надо там торт испечь. Мы выбрали запеканку, там был торт. А, кстати, может, реально надо пойти и испечь торт? Ну, сейчас What говорим, can you кто tell me about this contest you're judging? Not much to tell. People sing, we judge them. You want to know more? Ask the director. We judges don't have to concern ourselves with operational details. Tell me about the criteria you use in judging a singing contest, such as this one. I'm a stickler for technical proficiency. Usually I look for a high note. Someone who can hit a really high note always impresses me. I see. So, Wizard's birthday is today, huh? See? Some people pay attention to these things. Oh, come on. I Без already выбора said I посылы. was sorry for forgetting. If you'll excuse me, I've got some Ой, lines я to color out. промахнулся. It's your life. I confess I don't really understand how you could forget Wizard's birthday. I mean, aren't you guys triplets? Technically, yes. Стоп. Happy birthday. Yeah. Лол, действительно. Как они могли забыть про I've день got some рождения, lines если они to color тройняшки? outside of. It's your life. Я вначале не понял, а теперь как понял. Judge looks good on you, Max. Thanks. I hope it comes with lunch. Any advice about your fellow judges? Well, word around the local judging circles is that Specs is a sucker for a really high note. But Whizzer, I don't know. I don't think you're going to be able to get him to change his vote. Well, perhaps I can deal with him some other way. Don't let your passion for overzealous criticism get in the way of our primary goal here, little pal. I already forgot what that is. Myra Stump, holding the audience hostage? Oh, right. Sometimes my sponge is a little leaky. A fact I know all too well. I think I'll poke around and look for clues, or craft services crawlers, or both. If you poke up some crullers, I want 6. Ты что скажешь? Hi. Hi. Нам нужны помидоры. You got this stage set up awfully fast. You must have an army of minions to do your bidding. No, it's pretty much just me. I used to have a stagehand, but she went to watch the Действительно, fireworks тоже с show. помидорами. All the more impressive then. Sawing the hole in the floor was the hard part. Подожди, что с помидорами? Нам нужен торт с помидорами, чтобы он ушел. What can you tell me about the show you're shooting here? Embarrassing idol, standard drill. Amateur singers with delusions of ability perform in front of a camera. Judges heckle them, and the public gets sick pleasure out of watching the carnage. Короче говоря, трэш-стриминг. Это скорее очень большой такой... Как это называется-то? Это большая пародия на американские ТВ-шоу того времени, некоторые из которых сохранились до сих пор. Ну, как? И еще были перенятыми другими странами, например, Россией. What И не allegedly только valuable России. prize is bestowed on the lucky winner? Не только, но, Winner gets a например... standard exploitation recording contract with a major label. If you're going to be exploited by the best. Ну, вот как раз-таки, да. Can you give me some kind of Contract. insight into the arcane workings of the judging? It's pretty simple. All the judges have to agree on a winner. That's all there is to it. What kind of arbitrary criteria do they use to make their decisions? That's up to the individual judges. I channel the spirit of Hammurabi, the ancient Babylonian ruler. Then I pick you, Sam. Thanks, little buddy. That seems clear. Thank Короче, goodness. так, What's it like working with the soda poppers? Oh, the usual. They prance around to make unreasonable demands, but they knuckle under because they're desperate to be working at all. Same as the rest of us, really. Your bleak Нифига себе, outlook выкинули is oddly фразу. refreshing. Просто в переводе фразу выкинули. Well, Нормально. I'm sure you're very busy. а что за фраза? Got that right. Но понимают, что если останутся без работы, типа все будет плохо, как и все мы. Да. Ладно, давай вернемся на на готовку, где приготовим торт. Ну подожди, а там были томаты? Вот в этом прикол, что они сказали, что овощей там нет, потому что обычно никого дома нет овощей. Так что их, скорее всего, нужно купить в магазине. А их мы можем купить на деньги, которые мы сейчас выиграем.
Perfect fit. Какой ответ-то будет? We've got another contestant. Hit it. Welcome back. Our next contestants are these guys again. Okay, are you ready? The question is, am I blue? No, Hugh, you're not blue. Oh dear! Oh me, oh my! That's absolutely right! А какие там фразы я вообще не помню. Congratulations! You're a millionaire! А, все? We're rich! Да. Filthy rich! We just went bankrupt, so we will not be back after these messages. I don't believe. Well, this is awkward, but we don't actually have $1 million in cash. Sweet mother of all quiz show scandals. We'll have to give you $1 million worth of food stamps. They're right over there. Hold on. Can you buy deep-fried licorice ropes with food stamps? We'll take it. 1, 2, 3, 174, 175, 999,999, and $1 million. Let's go spend it, Sam. It's burning a hole in my pocket. It's putting quite a bulge in mine. Так, и получится сейчас мы идем в магазин, едем обратно. Так, едем в магазин, купаем модулятор, А заодно Может даем быть. фотку пришельцев. отдаем фотку пришельцев, ищем помидоры. Я не помню, что там были помидоры. Ну ладно. Но, а вдруг появится в качестве варианта? Типа раньше нам не надо было, а теперь надо было. Вот теперь появится строчка, типа хотим томат. Кстати, действительно. Так, ну сначала мы сделаем то, что точно должны. Мы должны отдать фотку. Да и просто она ближе. Тоже верно. Пришельцы любят треугольники. Отличное название. Нет, во. Sam, this is perfect. This photo is a capstone. It succinctly summarizes over 30 years of extraterrestrial-related photographic evidence. Sybil, that photo is a hoax. Exactly. I couldn't have asked for better. Now I can print the paper. Available at newsstands now. Вот и скандал. Меня смущает, здесь печатный станок. Это просто декорация или для чего-то нужно? Посмотрим. Может быть и понадобится. Потом. Но сейчас я не вижу, чтобы это надо было. А теперь идем в магазин к иммигранту. Это англичанин. Попрошу. Но ведь он не местный, значит иммигрант. We're famous. Hooray! Can we begin misbehaving now? Begin? It's Sam and Max. I saw you on the telly. How do you watch TV from in there? I've got monitors you don't even know about. Hello, sir. What ho, old beans? We want to buy something. Yes, quite so, quite so. We come bearing $1 million American dollars. Now hand over the voice modulator. Blimey! Food stamps? I suppose I must accept them. Oh, the Danish government conspiracy. It's hogwash! Complete codswallop! Here, then, is your chemical-based voice modulator. This is a helium balloon strapped to an inhaler. But it works! Trust me, trust me!
Holy chipmunk, Ari is warbling out of a souped-up 78-speed turntable. It works. Thanks, Bosco. Hello, Помидор sir. есть? What ho, old... We want to buy something. Quite so. Do you have any fine leather jackets? No, А, Do мужик you в конце have говорит про any помидоры. gum- no, Do you have any? Точно. no, Do you have any? no, Do you have any ketchup? no. Oh, wait. Got you. А, Blast. про кетчуп. Drat. Dash it all. Nothing знаешь- for us right now. Кетчуп у него есть, но это не факт, что у него можно Thanks, взять. Bosco. Это можно взять. Кетчуп это томат, это значит, что его можно взять. А вот где? Да вон же там, вон, в соусах, вон, в соусах, сзади, возле нача, сзади. А, точно. Типа, Ketchup, mustard, and purple stuff. As vaguely referred to on TV. нам нужно взять Liver что-нибудь. Want some? Absolutely not. Ладно, нам нужна емкость. Что у нас есть вообще? Слушай, может нам приготовить торт? Или, слушай, а что если взять вот этот вот... Нет, стой. Возьми, подойди обратно к соуснице. Ай, на нее вылить кетчуп. Да. Да, You can never have enough ketchup. да, так и надо. Ну, все. План, капкан, все готово. Так, теперь возвращаемся на киностудию. И завершаем последний чек. Последнюю задачу, перед тем, как пройти к Мойре. Поем. Я только сейчас понял, что она еврей. Чего? Where are we going, Sam? The TV Ты о studio. чем? Goody! Я вот по эту даму. Почему? Мойра. Мы. Внешность. Ну, Да ты и понял. имена вообще Ладно. разные. Короче, в первую очередь, дай... Нет, не модулятор. Сначала... Testing. 1, 2, 3. А, стоп. Действительно, зачем, если сначала готовить Нет, надо? стой. Сначала торт, потом уже выступать, потому что он Так нам точно готовить подойдет. торт. А? Сначала приготовить его надо. Так может и это сойдет. Так Ну, это хотя ладно, запеканка. пойдем. Ну, короче, пойдем готовить торт. Она не сойдет, я пробовал. Он же сказал торт. Welcome once again to Cooking Without Looking, the show where we use absolutely no natural ingredients whatsoever and still make something you guys can choke down. Filling in for the inconveniently food-poisoned Chuck Flagon, these guys. Thank you, and welcome to the show. What are we making this time, Sam? Будем Today делать we're торт. baking a cake. Let's visit our rack of ingredients and add flavoring to the flavoring pail. I'm pretty sure that's a pot, Sam. Max, let's leave the cooking to me and the eating to you. Make Красный. sure to Итак, include red dye number 2. If there's not at least some possibility of malignant tumors, it's not real bachelor cooking. Так, теперь давай монаха. Every meal has to include some of the standards, like monk paste. Don't forget that saying, monk paste for the taste, pope vest for the zest. Теперь берем выделение вамбата. A pinch or 2 of wombat secretions. Make sure they're lightly damp to the touch. The wombats, not the secretions. Кизяки. Даже не знаю, что это, где ты это видел. Наверху посередине баффало чипс. A handful or 2 of buffalo chips. You really can't add too many buffalo chips. И мускуса. A dash Ой, of pink точно. mink oil is a must. Nothing says I last ate real food in the 80s like the inclusion of something pink. И напоследок стой, уран.
И напоследок No немножко more than a урана dash для of нашего uranium кулинарного They извращения. also go great in Chex Mix. В принципе, завтрак We've мой already готов. got that thing we made before. Что No, точно I ate it while просрался you were ром. looking at the ingredients. Да. Now, do we broil it, Sam? Right you are, little buddy. Into the oven it goes. And, through the magic of TV cooking show time, one gorgeous, delicious cake, ready to be binged upon or shared amongst friends. Oh boy, let's take it with us. Вот, понимаешь, уран это был не сколько приправ, а сколько краситель. Welcome once Ой, again, не... and guys. Thank you. Я случайно. Да Well, ничего. that's all we have time for today. Goodbye, adoring public. Soon I will demand tribute. Как уйти, не нажав ни на что? Ладно, у меня это вышло. Очень просто. Через Miss Down Cowboys. Сейчас ехать, добавлять кетчуп. Тем временем, через 1 минуту будет ровно 2 часа. Но я думаю, мы уже прям на финишной прямой. Тоже так думаю. Этот эпизод, кстати, не такой сложный. А, то есть до этого был посложнее. Ну, не знаю, как-то все понятно проходится. Буквально А, был это один было момент. непонятно. Ну, там, да, и был пара моментов. Хорошо, а здесь что было непонятно? С Ну мышами. да, с крысами. А еще? Да, вроде и все остальное понятно. Who goes there? Oh, it's you lot. A little ketchup is always good on a cake. На самом деле выглядит реально красиво. Я б съел. Я Ну не стал бы, потому что я знаю, что мы туда добавляли. А, стопуран. Не, ну... Вообще, это там же говорится про то, что на самом деле все готово было до этого. Мы просто накидали всякого, а потом при монтажной склейке положили нормальный торт. Слушай, ты думаешь, что они, откуда у них взялась нормальная, это самое, нормальная зеленая газель? Может быть, Where это we тоже going, Sam? из урана сделано? The TV studio. Ну, сейчас узнаем. Конечно, это я тем более не буду есть, потому что я не знаю, из чего это сделано. Хотя, вспоминаю вчерашний... Какой-нибудь картонный. Или, например, из плотника. Happy birthday. Oh boy! Birthday cake! That red frosting looks tasty. Excuse me. Boy, that was really... really... Uh-oh. Time out for number 2! What the? Darn it! He'd better not be going to see Myra. Well, anyway, we can't wait. We'll just have to finish the show with only 2 judges. Whatever you guys agree on goes. Vote for me! Итак. Testing. 1, 2, 3. Ladies and gentlemen, please welcome our next contestant, Sam. Hello. I'd like to do a little song I call Пусть будет Блюз. блюз. Busted Ой. Down Hound Dog Blues. Кстати, в этот раз Я он сказал то, ужасно что написано. Я уже со стороны. Ну, вначале он говорит точно Howling так. at that drippy old hunk of moon. Так. Я кручу умнее вас. Мне нравится моя девочка. Типа грустная. Lunch today with some baboon. Позвольте мне напомнить, что я умею сочинять песни. And so I wrote this extremely catchy tune. And let's hear from our judges. I admire your courage even more than your singing. You've still got my vote. Thanks, little buddy.
You really nailed that high note. And you're less sloppy than my brother is. You've got my vote. Hey! All of the remaining judges have agreed. We have a Seriously? winner. Congratulations, Sam. Here's your recording contract. Bin Bottom Records. It's like a dream come true. Specs, I'll get you for this if it's the last thing I do. Right after I get back from Mount Rushmore. Rushmore? I'd better go after him. I just remembered. I have to feed my goldfish. Are we still taping? Be sure to join us next time on Embarrassing Idol. Ну все, можно идти, контракт есть, запись Айдол, есть. они неправильно перевели. Почему не перевели айдол как истукан, когда... Ну, типа, я понимаю к чему-то, но... Они, Давай видимо, просто- совсем все плохо было. Короче говоря, пойдем уже наконец-то к Мойре. Да, потому что все готово. Они название еще этого телешоу криво перевели. Ну, ладно. Типа, кто точно не станет миллионером Yes? или как? Да, что you такое two примерно. again. Well, what is it? You've got the length of one commercial break to explain yourselves. А, нужно прям Right к двери back. тыкнуть или что? Take your time. А если еще раз попробовать, типа... Смотри, Мне контракт. кажется, вот так. No thanks. А, нет. Это, может, реально, Yes? я тебе реально говорю, можешь Oh, просто you реально two попробовать. again. Well, what is it? Remind me what your requirements are for guests on your show? Of course, dear. I'll need to see your recording contract, a clip from your TV show, and some evidence of a juicy scandal. What if we have our own video game? Video games. Ugh, those things will stunt your growth. They're terrible. У нас есть. У нас есть все. We do have a recording contract. Bin Bottom Records. Take a look. Now how about having us appear on your show? Not so fast. To get on my stage, you'll also need a clip from your own TV show as well as evidence of a good scandal. Fame is a distressingly exact mistress. There you go, dear. Although I strongly disapprove. Having a mistress is an excellent start to a scandal. The public enjoys a good love triangle. Это настолько криво переведено, что аж хорошо. As it happens, we brought a clip of Да. our wacky hit sitcom, Midtown Cowboys. We're the stars. Your celebrity is becoming less and less marginal all the time. Don't worry, Myra. We're still marginal at heart. Yes, I suspected as much. But get yourselves involved in a newsworthy scandal, and you can be guests. Что значит маргинальное? Маргинально, это значит вне общества большинства. Actually, we graced the cover of the current edition of the Alien Love Triangle Times. How's that for a scandal? You'll have us on your show now, yes? Oh, I suppose so. If only so I can talk about America's lamentably endless fascination with depravity. Yay! Naturally, I will expect you to be on your best behavior Ну, and agree with ненатурально. everything I say and answer every question I have and don't interrupt and keep your elbows off the table and use your indoor voice. What about... While you're on my show, you stay in your seats at all times. You do not interrupt me when I'm talking and you treat the audience with the utmost respect, even if you become less sure with each passing year that they deserve it. Now, I'll call you on stage in a minute. Gosh, Max. Celebrity is just a never-ending set of arbitrary goals one accomplishes to appease a dismissive and distracted, if not entirely absent, authority figure. I don't know if I agree, Sam, but I've begun my decadent slide into a depraved personal hell just in case. Блин, ну... У шуток в этом шоу есть стиль. Give her a hand, everyone! Bessie Bovine reading from her new book, The Heart Has Four Stomachs, Ruminations on a Life in Hollywood, out now in all major bookstores. This microphone is starting to spark from overuse, but that doesn't mean we're ready to pack it in. We've got the stars of the not-quite-canceled sitcom Midtown Cowboys, who also happen to be the winner and judge of TV's Embarrassing Idol. Ladies and gentlemen, Sam and Matt. Hold the hayride, little pal. That bear seems more than slightly hinky, in the mesmeric sense of the term. Shadier than a fat man's ankles. Let's take it down like ducks in a gutter. Hold it! My guests sit at that end. But that bear has got you... Sit. We'll just sit where you want us to, ma'am.
Lovely. What gives, Sam? Why can't we just grab the bear? It would appear that the laws of physics are different on the set of a talk show, little buddy. We're gonna have to play along. Sam and Max, you talented, hot new celebrities who've taken the entertainment world by storm. So naturally, we all want to hear everything about your involvement in the scandal detailed in the Alien Love Triangle Times. Давай по порядку просто пройдем. Нам нужно как-то медведя забрать. Ну, кстати, там был косячный перевод еще. There's something you should know about that picture in the Times. I'm not sure I want to know anything more. Maybe you big Hollywood types thinks it's funny to flaunt your polyplanetary pickups, but the rest of us find alien love triangles frankly disgusting. But the photo is not quite what it seems. How so? Актер. Ну тихо, мы в эфире. Не пришелец, это не удар. Там не мы. Там замешан кто-то еще. It doesn't tell the whole story. There's someone else involved. Someone the picture doesn't show. How shocking. Who? Медведь. Корова Зорька. А что такое файлы грошинцы? Файла грош цена. Понятия не имею. Кто-то из местных. Пусть он... Philo Pennyworth. As I'm sure most of you know, Philo Pennyworth is the actor who plays Mr. Featherly on Midtown Cowboys. And we happen to have him backstage. Let's bring him out. Philo, give us your side. Is it true? Myra, please, of course not. I'm a veteran of the British stage. I'd never be caught cavorting with a dog, a rabbit, and an alien. It's so 1997. Yikes! I doubt we'll hear a more terrifying denial. This year, anyone who is anyone is all about birds of prey, ring-tailed lemurs, and Bigfoot. No one will ever take you seriously at the Globe Theatre otherwise. And there you have it. I'm so shocked, I'm going to talk for at least the next 5 minutes about blah, 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 yak, yak, yak. Blah, 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 yak, 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 bloody, 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 yakety, 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 yak, blah, blah. Put that away right now. Blah, 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 yak, 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 bloody, 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 yakety, 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 Unwise yakety, in front of a yakety, live yakety, studio blah, audience. blah, 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 blah. Blah, 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 yak, А, yak, нужно yak, выключить yak, телепортаж. bloody, bloody, I'm not touching that thing. I'd probably get shot. Blah, blah, blah. Got a second, little buddy? Now that we're big stars, I'd normally ask that your people call my people to set up a meeting. But since we're old friends... Blah, 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 blah. Blah, 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 The real blah, threat yak, here yak, isn't Myra yak, at yak, all. bloody, It's bloody, that bloody, bear. bloody, yakety, yakety, I yakety, know. yakety, Nothing yakety, that yakety, cute should be yakety, allowed to blah, exist. blah, blah. It has Myra in some sort of hypnotic Blah, thrall. blah, blah, You yak, made yak, that word yak, up. yak, bloody, Possibly, bloody, but bloody, that doesn't make it yakety, less yakety, true. yakety, 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 yak, blah, blah, blah. We've got to Blah, stop this blah. TV program. Blah, Stop blah, it. blah, blah, It's the yak, greatest yak, moment of yak, my yak, deeply bloody, superficial bloody, life. bloody, yakety, Nonetheless, yakety, we'll be yakety, trapped here yakety, forever if we yakety, don't do yakety, yak, something. blah, blah, blah. Look, unless you Blah, take blah. out Myra or that Blah, bear blah, or blah, both, blah, yak, you'll never yak, stop yak, it. yak, blah, I blah, say, blah, relax blah, and yakety, enjoy yakety, the yakety, unreal, yakety, yakety, soul-hollowing yakety, ride. yak, blah, blah, blah. Blah, According blah. to the ultra-strict rules of Blah, talk show blah, reality, blah, blah, we're stuck yak, sitting yak, over here, yak, yak, possibly bloody, bloody, permanently. bloody, bloody, At least it's yakety, comfortable. yakety, True, yakety, but we yakety, can't do yakety, much yak, from blah, here. blah, blah. Celebrities Blah, don't blah. always have to do things for Blah, themselves. blah, blah, They yak, perform yak, and have yak, people yak, do bloody, everything bloody, else bloody, for them. bloody, yakety, 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 Never yakety, mind. yakety, 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 Короче, yakety, нам yakety, нужно yakety, позвать, yakety, может быть, yakety, корову, yakety, реально, чтобы yakety, она yakety, сломала blah, что-то. blah, 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 yak, 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 blah. May I have a drink of water? Are you the host of this talk show? No. Then no. Blah, 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 yak, yak, yak. Can't we sit over there? You'll sit where you are and like it, mister. Yes, ma'am. Blah, 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 yak, Вообще yak, перевели yak, yak, полностью bloody, неправильно. bloody, bloody, Humanity's yakety, not yakety, safe yakety, while that yakety, mysterious yakety, little yakety, hypno yak, bear is blah, on the blah, loose. blah. Are we Blah, part of blah. humanity, Sam? Blah, Not blah, technically, blah, but blah, we're in yak, danger yak, too. yak, yak, bloody, 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 bloody. Ah, yes. Where were we? I think we were discussing the alien love triangle times and that nasty, scandalous affair of yours. Да, фотографии в контактах.
Или нет? Да, мне кажется, нужно There's просто more кого you другого should know позвать. about that picture in the Times. What's that? Давай попробуем. Там, знаешь, кто-то еще. There are still others involved. Incredible. Who? Корова. Bessie Bovine, our co-star on Midtown Cowboys. Oh my. Audience, shall we bring her back out again? Well, Bessie, what do you say to these allegations? Is that Сколько so? ему? Bessie, shockingly, you're the only voice of common sense in Hollywood. You are to be commended. Why don't you relax with some sweet grass backstage while I browbeat my audience into blah blah blah, yak yak yak. Blah 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 blah, yak 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 yak, blah blah blah, yakety 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 yak, blah blah No blah, dice. blah blah. I'd like to Может see быть- that skeevy little puppet ball, but it's too far Может быть, away. на этот, на микрофон? I haven't got a razor. Yakety 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 yak, blah blah blah, blah blah. No can do. Blah blah blah, yak Nah. yak yak yak. Would you like some whipped cream for whatever it is you have in that glass? It's water, so no. Blah 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 blah, yak 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 yak, blah blah. Ладно, оставь другие варианты. Ah, yes. Where were we? I think we were discussing the alien love triangle times and that nasty, scandalous affair of yours. Ладно, давай попробуем о городских ковбоях. I'd rather talk about our smash hit sitcom, Midtown Cowboys. Okay, let's talk. You two have become the new breakout stars of a flaccid, dissolute sitcom in its final days. How wonderful for you. Thanks, we brought a clip. You certainly did. I had a chance to watch it, and I refused to show it to my audience. It has a shocking joke involving a cow pie. It's a sad commentary on today's culture when the cow pie, once a staple of the American diet, blah, 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 yak, 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 yak. I see why Myra only lets big stars on her show. They're easier targets? If you're big enough, there still might be something left when she's finished. Blah, 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 yak, 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 blah-de, blah-de, blah. Ah, yes. Where were we? I think we were discussing the alien love triangle times and that nasty, scandalous affair of yours. I'd like to sing a song from my upcoming album, Feathers and Furious Scribbling. I'm almost certain the audience might probably enjoy that. Howling at that drippy old hunk of moon. She's at brunch today with some baboon. Это, кстати, то, And что... so I wrote this extremely catchy tune. Это то, что как раз таки сочинил. Thank you, Sam, for putting the num back in musical number. What a wonderful way to remind our audience that you don't have to be talented to be famous. And a perfect segue into my latest tirade about the lamentable state of modern popular music. I mean, blah, 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 yak, 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 bloody, 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 yak, 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 yak. Blah, 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 yak, yak, yak. I'd like to sing my song again. Normally, I'd protest. But after 3.5 days on the air, I'm a little starved for content. Howling at that. She's at Так, может быть... Lovely. Blah, blah, yak, blah, blah, Нужно, чтобы лопнул стакан из-за того, что мы... Кстати, как вариант. Testing. 1, 2, 3. Blah, 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 blah. I'd like to sing, if I may. Is that wise? Howling at that drippy old hunk of moon. Whoa! Careful there, Tiger. That was wonderful. I'm so moved I almost don't have a long hectoring screed in me. Oh no, wait! There it is! Thank goodness! Self-referential songwriting is a dangerously blah 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 yak 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 yak. Blah 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 Так. yak 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 blah. Первый шаг сделан. Да. Он нам блин. Нужно микрофон подвинуть. А, надо гостя позвать. Какого? Любого. Главное, чтобы передвинуло. I think we were discussing. Давай There's more you позовем. should know about Да. that picture in the Times. What's that? Там замешан кто-то еще. It doesn't tell the whole story. There's someone else involved. Someone the picture doesn't show. You're joking. Who?
Один из 3 шипучек. One of the soda poppers. Oh my! Which one? Лейка. Wizard. Да. Well, that's certainly an interesting accusation. We happen to have Whizzer waiting backstage. Let's bring him out. I have no what they all that happened was they gave me a ketchup cake. Oh my, I have no idea what that even means. And it may be the single filthiest thing anyone said in my presence. I might be able to top it if you give me a chance. I prefer that you didn't. In fact, our country's shocking fascination with the double entendre is wrecking blah blah blah, yak yak yak. Blah 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 blah, Так. yak 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 yak, bloody bloody Так. bloody bloody, yakety И yakety как же нам yak. подвинуть микрофон? Ah yes. Where? I'd like to talk about that charming yet mildly insidious looking bear on your desk. Can I see it? I don't know, Sam. Can you? May I see it, please? No, you may not. And if I may say so, if there's one thing that grills my chicken, it's how our culture is in a state of modal decay. Can is not the same as may. Should is not the same as blah blah blah. Yak blah 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 blue blue blue. Hopefully Опять she'll be тяжко off on her перевода. tri-state nagging spree for a while. Blah 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 blah. Yak yak Ну, yak попытка была yak. хорошая. Bloody 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 yak. Ah yes. Where? Давай попробуем еще раз. Про медведя. Ну, Where did сестры you со мной. get that bear, Myra? It's funny you should ask, Sam. Funny in the way all inappropriate questions are funny. A relentlessly inquisitive culture created a blah blah blah, yak yak yak. That woman cannot get off her high horse about anything. She'd need a parachute. Blah 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 blah, yak 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 yak, bloody 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 bloody, yakety 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 yak, blah blah blah, blah blah. Blah 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 blah, yak 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 yak, bloody 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 bloody, yakety 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 yakety. Вопрос игра шоу, может быть? Plenty to say already. Blah blah. Ah yes. Where were we? Ну, блин, точно что-то с этим надо There's сделать. more you should know about that Может picture быть, in the нам Times. сказать, что What's там that? были не мы? It's not us. It's our evil twins, Saul and Mark. I thought I was the evil twin. Sam, I refuse to let my low opinion of you curtail my disappointment. Did you really think anyone would buy such an unbelievable story? Is there a way to answer that without being lectured? No, there isn't. You know, millions of Americans suffer from malevolent multiple birth sibling syndrome. It's no laughing matter. And for you to blah, 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 yak, yak, yak. Blah, 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 yak, yak, yak. Финальный босс yes. просто... Where were we? I think we were discussing... I'd like to talk about me. I prefer my guests' naked egos to be just a little less naked, dear. Oh, absolutely, Myra. That's exactly what Reese Butterfingers told me when sniping river rats at Cannes. She thought I had the cool-eyed aim of a professional. Are you sure you wouldn't rather talk about your alien love triangle shenanigans? Так, There's more you should know about that picture in the Times. What's that? It's not a picture of an alien at all. That's Hugh Bliss. Hugh Bliss? The highly respected founder of Prismatology? Don't be ridiculous. Why, I've had him on my show before, and he certainly isn't green. What are you really hiding? How much I'm scared of being buffeted by another gust of Hurricane Myra? Flattery will get you nowhere, mister. I don't know about you, audience, but as a girl, I was taught that flattery was the worst possible way to blah, 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 yak, yak, yak. Blah, blah, blah. Слушай, давай еще двоих братьев позовем. да, я тоже думаю, просто There's more you перебирать. should know about that picture. Да. What's that? Тем более, может быть, а потом можно подобрать кого-нибудь There are из still еще others из тех involved. двух. How shocking. Один из What 3 episode of шипучек. Oh, my. Глазейка. Peepers. Really? Well, by amazing coincidence, we happen to have peepers backstage right now. Let's bring them out. It's not true, Wall. Oh, they
happened was they snatched my lyrics. I can't even imagine what horrifying act that's slang for. How are any of us supposed to listen to Burt Bacharach being interviewed without blah blah blah, yak yak yak? Блин. Ну, последний-то за нас был в 40 минуты. Where were Мне we? интересно, как... I Мне think we уже were интересно, discussing какая the нужна ему alien его love причина, чтобы triangle нас times and that обматерить. nasty scandalous affair of yours. There's more. What's that? It doesn't. Я думал, возможно, стоило, кстати, еще высокий голос сделать, причем вызывать. Ну ладно. One of the so. Oh my. Он же высокий голос любил. Oh my goodness. Well, audience, we just happen to have him backstage. Specs, come on out here. What are they about? The thing and I the instead of my brother. And to be honest, I regret it. You mean you wish you'd your own brother? Yes, I do. Э, At least he doesn't. I am Это юмор из разряда запикать все, что получилось. Я видел такое запикивание, типа Короля Льва, и там такие кеки. Да, знаем. Ладно, давай... А, она же там корову как-то по-другому поставим. Может, корову позовем? Давай попробуем. Testing. Ah, yes. Where were... There's more you should know. What's that? There are. You're joking. Bessie Bovine, our coast. Oh my... At the risk of making the obvious comment, that was shocking. Is she breathing? A little, but the creepy teddy bear is toast. Nuts. I wanted to ask it a few questions, and maybe use it to hypnotize Katie Couric. Another glorious dream bangs its chin on the dirty pavement. On the bright side, the audience is free to go home. Oh, I was just getting warmed up. Do you think Myra will have us back on the show again soon? Speaking of unlikely, did you notice we just had 2 cases in a row involving hypnotic mind Я control? хотел предсказать. Complete coincidence? Yes, I think so. The cogs of the universe synchronize in ways we're not meant to see. Speaking of things we're not meant to see, there's a new restaurant at the zoo where you can eat what they feed the animals. Empty popcorn cartons and cigarette butts? And processed bread logs loaded with tranquilizers and antidepressants. Bread logs make me logy. Let's head back to the cooking show set and see if we can figure out how to make fried pork rinds. Okay, but I get the feet. От игрушечной мафии. Это название следующего эпизода, по-моему, игрушечная мафия. Ага. То есть тут прям, тут прям есть сюжет, который связан между эпизодами, нифига себе. Знаешь, сквозной сюжет, как был... Так, то есть, подожди, то есть в целом... Сейчас, как же это было? То есть в целом... Это как ситком со сквозным сюжетом. Вроде как я читал где-то про уровни связанности, или даже было что-то локальное. Короче говоря, здесь у нас... Я бы сказал, что-то на уровне Gravity Falls, может быть, даже. Я не смотрел. Но в первой части чувак гипнотизировал, чтобы его все любили с помощью очков. Это и прислали гипнотического медведя. И в этом замешана что могу сказать? За 2 часа 26 минут мы смогли осилить это. Ага. Что, кстати, вполне нормальный результат, я примерно так я думал будет. Ну, в принципе, вполне себе да. Что ты скажешь про эту игрушку? А, Telltale. Да. Как жаль, что... А может и не жаль. Вообще-то они собрались опять в одну могучую кучу. А, то есть... Ага. Они успели распасться и собраться опять. Какая неожиданность. Ладно, что я могу сказать? Игра пойдет. Ну, здесь есть, как бы, прям несколько реально прикольных шуток. Мне, скажем так, будь я native English speaker, я бы был бы, может быть, я бы даже сказал, что эта игра amazing.
Тут Но я бы некоторые не сказал шутки, amazing, я бы сказал good. Потому что игра не amazing, она good. некоторые шутки, мне кажется, очень локальный праздник времени и, может быть, место жительства, но некоторые очень прикольные. Это несколько коротких эпизодов, это буквально по 2 часика. Ну, на самом деле, это большой хронометраж стоит в игре. Я заметил. Сколько там, говоришь, 11 эпизодов? Да. Мгм. Ну что ж, На что-нибудь этом всё. напоследок будем говорить еще? Я хочу в идеале реально раз в день проходить по эпизоду. Завтра я рассчитываю пройти следующий эпизод и так далее, и так далее. Завтра посмотрим. Ну, смотри, я Возможно, я найду завтра... другого человека завтра, так что каждый раз будет разное. Посмотрим. Отлично просто. Так что мы посмотрим. Это вы узнаете в следующем эпизоде этого шоу. А пока конец До стрима. скорых встреч, наши дорогие телезрители. И конец стрима.